Loli M. Kamara and Yaya Jao, who are also in the studio for the local language translation. Just to remind you, this is a live broadcast of the ongoing results announcement of the 4th December presidential election here in the Gambia, where we have seen the incumbent and leader of the National People's Party-led coalition, President Barrow, is being challenged by 5 candidates in the names of UDP's Usainu Dabo, Mama Kande of GDC, Halifa Saleh of PDOIS, Abdullah Ibrahim Jame of the National Unity Party, and Mama Kande and Esambai Farada, an independent candidate who are vying for the top job in the country. But like I said, over 900,000 registered voters went to the polls on 4 December to cast their votes as to who will lead the country in the next 4 years. I mean, we've been bringing you live coverage, latest updates as far as the election is concerned. We have reporters across the country up to Basse, and our reporter Mudlamin Choi is at the Independent Electoral Commission headquarters in Kanifing, where the returning officer, who also doubles as the chairman of the commission, Ali Mumar Njai, is making is giving us the official results of the outcome of the different constituencies as far as this year's election is concerned. But we are also broadcasting on Q Radio on 103.3 and streaming live on Facebook and YouTube as well. Gentlemen, welcome back. I think the chairman. And now, as you are seeing on your screen, the chairman is back. Ali Mumar Njai is about to. The long wait is over. So the chairman of the commission, who is also the returning officer, Alhaji Aliu Mumar Njai, has just taken his seat. And any moment from now, he's going to make perhaps we might see maybe more than 5 or 6, 7 constituencies being announced this time around. I hope so, but then that's what we are that's what we are anticipating. Maybe over 12. Well, hopefully. Let's we are going to have more. hopefully. Yeah, I think this will be will be the deciding calls. Well, in fact, given the long break, naturally one will expect that there will be more results. Yeah. Yes. So, Hopefully. You can never tell. But then, like I said, any moment from now, the chairman and who is also the returning officer, Ali Mumar Njai, will announce more results from the different 53 constituencies. Already we have received results from 4 constituencies, Janjambure, Serekunda, Kiang Central, and Jara Central. And from what we have received so far, the NPP-led coalition, the candidate President Barrow is leading, followed by the United Democratic Party, who is in second position as far as this race is concerned. But like I said, the chairman is seated, and any moment after all the exhaustion, huh? So now we would like to proceed with the announcements after all the verifications and all the confirmation, to make sure that we come out accurate, we come out straight. So on that note, let me just give it to the chairman, and then he will proceed with the other constituencies. Welcome, Chairman. Good morning to you all. I, Ali Mumar Njai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Banjul South constituency. In the Banjul area as follows: Adama Barrow, NPP, 3,641, 3641. Adam Dabo, UDP, 857, 857. Esambai Fall, Independent, 187, 187. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 19 votes, 19. Mama Kande, GDC, 182 votes, 182. Halifa Babakar Saleh, Doi, 565 votes, 565. There was 1 invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Mansour Hun, Ian Doi, Amadou Diallo, Ian UDC,
Abdullah Boss Gay, agent for UDP. Mamadou Ba, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, NUP, Ibrahim Nyang, agent for GDC, Modu Ibis Mbu, agent for GDC, Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahom, agent for Sambai File, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kura, agent for Doi. Signed, Arumanyai. Thank you very much, Chairman. Now we look at the Banjul South constituency in the Banjul administrative area. Adama Barrow, NPP, 3,641. ANM Usainu Dabo, UDP, 857. Esambai Fall, Independent, 187. Abdullah Ibrahim Ajami, NUP, 19. Mama Kande, GDC, 182. Alifa Babukar Sala, PDIS, 565. There was one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Mansour Foon, agent for PDIS, Amadou Diallo, agent for GDC, Abdullah Bosge, agent for UDP, and Mamadou Ba, agent for NPP. And the results were witnessed and confirmed by Sidi Gazama, NUP, Ibrahim Anyang, GDC, Mamadou ABS Mbok, GDC, Dr. Demba Sabali, NPP, Alkali F. Conte, NPP, James Bahum for Esa Mbai Fall, Jabu Jo, PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, PDIS. Signed by Momor Aliunjai, Chairman, IEC. I, Ali Momar Njai, returning officer of the election of 4th December 2021, hereby announce the result from the Banjul North constituency in the Banjul area as follows. Adama Barrow, NPP, 3,430, 3430. Eram Selu Davo, UDP, 1,778, 1778. SMI File, Independent, 165 votes, 165. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 19 votes, 19. Mama Kande, GDC, 186 votes, 186. Hababakar Sala, Doi, 447 votes, 447. There was one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Padutin, agent for Doi, Amadou Boare, agent for GDC, Omar Buje Ture, agent for UDP, Sherian Doi, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Ibrahim Nyang, agent for GDC, Modu ABS Move, agent for GDC, Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Ibrahim Baifal, Isam Baifal, Jabu Jah, agent for Doi, Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed, Alamunjai. And now we go to Banjul North constituency in the Banjul administrative area. Adama Barrow, NPP, 3,430 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,778 votes.
Esambay Fall Independent 165, Abdullah Ibrahim Jame NUP 19, Mama Kande GDC 186, Halifa Babukar Salah PDOIS 447, one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Fatu Clean, agent for PDOIS, Mamadou Bouare, agent for GDC, Omar BJ Toure, agent for UDP, and Sheikh Tijan Doi, agent for NPP. It was witnessed and confirmed by CD Gazama NUP, Ibrahim Manyang, agent for GDC, Mamadou ABS Mbub, agent for GDC, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambay Fall Independent, Jabu Joe, agent for PDOIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS. Signed by Aliu Mamanjai, Chairman IEC. I, Aliu Mamanjai, returning officer of the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Banjul Central Constituency in the Banjul Administrative Area as follows. Aramabaro NPP 4,749, 4749. Iram Usenu Dabo UDP 1,453, 1453. Esambay Fall Independent 260, 260. Abdullah Ibrahim Jame NUP 1414. Mama Kandi GDC 306, 306. Halifa Babukar Salah Doi 719, 719. There was one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Babukar Mboj, agent for Doi, Ibrahim Makaro, agent for GDC, Dawda Jangom, agent for UDP, Fatima F. Sose Jallo, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Kasama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Moru Ilyas Mbo, agent for GDC, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambay Fall, Jabu Jah, agent for Doi, Jabu Jah, Alaji Madi Kurang, agent for Doi. Signed Aliu Mamanjai. Banjul Central Constituency, Adama Barrow NPP 4,749, ANM Useno Dabo UDP 1,453, Esambay Fall Independent 260, Abdullah Ibrahim Jame NUP 14, Mama Kande GDC 306, Halifa Babukar Salah PDOIS 719, one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Babukar Mboj, agent PDOIS, Ibrahim Makalo, agent GDC, Dauda Jangom, agent for UDP, and Fatima F. Sosejalo, agent for NPP. They were witnessed and confirmed by Sidi Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Momodu ABS Mbub, agent for GDC, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambay Fall, and Jabu Joe, agent for PDOIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS. Signed, Aliu Mamanjai, Chairman IEC. I, Aliu Mamanjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the result from the Bundung constituency in the Kaving Administrative Area as follows.
Adama Barrow, NPP, 10,542, 10542. Iram Hussein Dawo, UDP, 7,132, 7132. Islamabad Independent, 321, 321. Abdullah Iram Jame, NUP, 81, 81. Mama Kande GDC, 2,225, 2225. Halifa Bakar Salah, Doi, 1,310, 1310. There were 5 invalid votes. This was endorsed by Mahmoud Lamin Bayi, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Islam Maifal, Jabu Joh, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed, Alumni. Bundung constituency, Adama Barrow, NPP, 10,542, ANM Hussein Dabo, UDP, 7,132, Esam Baifal, Independent, 321, Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 81, Mama Kande GDC, 2,225, Halifa Babukar Sala, PDIS, 1,310, 5 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Mohamed Lamin Baji, agent NPP, Sidi Gazama, agent NUP, Damba Sabali, doctor, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esa Mbaifal, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed, Aliu Momoranjai, chairman, IEC. I, Ali Momoranjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Kiang East constituency in Yamasakungo area as follows. Adama Barrow, NPP, 2,073, 2073. Iram Hussein Dawo, UDP, 2,485, 2485. Esam Baifal, Independent, 43, 43. Abdullah Ibrahim Jami, NUP, 47 votes, 47. Mama Kande GDC, 61 votes, 61. Halifa Bakar Salah, Doi, 24 votes. The results were witnessed and endorsed by Brahma Pabu Sane, agent for NPP, Papanjai Sanyang, agent for NPP, Al Mamo Diba, agent for UDP, and Keba Kamara, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esam Maifal, Jabu Joh, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed, Adomonijai, chairman. Now, Kiang East constituency, Adama Barrow, NPP, 2,073, ANM Hussein Dabo, UDP, 2,485,
Esambay Fall Independent 43, Abdullah Ibrahim Jame NUP 47, Mama Kande GDC 61, and Halifa Babukar Salah PDOIS 24. The results were witnessed and endorsed by Burama Fabu Sane Agent NPP, Fafanjai Sanyang Agent NPP, Almamo Diba Agent UDP, and Keba Kamara Agent PDOIS. They were witnessed and confirmed by Sidi Gazama, Agent for NUP, Dr. Demba Sabal, Agent NPP, Alkali F. Conte, Agent NPP, James Bahum, Agent Esa Mbai Fall, Jabujo, Agent PDOIS, and Alaji Mamadi Kurang, Agent PDOIS. Signed, Aliu Mamorinjai, Chairman IEC. I, Ali Mamorinjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Kiang West constituency in the Matakongo administrative area as follows. Aramabaro NPP 2,602 votes, 2602. Iram Hussein Dawo UDP 6,619 votes, 6619. Esamba Ifal Independent 64 votes, 64. Abdullah Rahman Jami NUP 179 votes, 179. Mama Kande GDC 200 votes, 200. Halifa Babukar Salah Doi Irbadai 96 votes, 96. The results were witnessed and endorsed by Burama Pabusane for NPP, Papa Jai Sanyang, agent for NPP, Almamo Diba, agent for UDP, Dauda Kamara, agent for GDC, Amadou Esba, agent for GDC, and Keba Kamara, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed in his own house by Sidi Kasama, agent for NUP, Ibrahim Nyang, agent for GDC, Mamad ABS Mook, agent for GDC, Dr. Damba Sabali, agent for NPP, Alkali Konde, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambay Fall, Jabujo, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed, Ali Mamanjai. The results for Kiang West constituency. Adamabaro NPP 2,602 votes. ANM Usenodabo UDP 6,619 votes. Esambay Fall Independent 64. Abdullah Ibrahim Jame NUP 179. Mama Kande GDC 200. And Halifa Babukar Salah PDOIS 96. The results were witnessed and endorsed by Burama Fabu Sane, agent for NPP, Fafanjai Sanyang, agent for NPP, Almamo Diba, agent for UDP, Dauda Kamara, agent for GDC, Amadou Esba, agent for GDC, and Keba Kamara, agent for PDOIS. They were witnessed and confirmed by Sidi Gazam, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Momolu ABS Mbuk, agent for GDC, Dr. Demba Sabat, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambay Fall, and Jabu Jo, agent for PDOIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS. Signed by Ali Mamorinjai, Chairman IEC. I, Ali Mamorinjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Jara East constituency in the Matago area as follows. Adamabaro NPP 4,778 votes, 4778. Iram Hussein Dawo UDP 3,805 votes, 3805.
Esambai Fal, Independent, 121 votes, 121. Abdullahi Rahman Jame, NUP, 100 votes, 100. Mama Kande GDC, 599 votes, 599. Haiba Bukarasala, Il Podoi, 121 votes. There were 5 invalid votes. Results were witnessed and endorsed by Burama Pabusane, agent for NPP, Papanjai Sanyang, agent for NPP, Almamo Diba, agent for UDP, Dawda Kamara, agent for GDC, Amadou Esba, agent for GDC, and Keba Kamara, agent for Doi. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gassama, agent for NUP, Ibrahim Sanyang, agent for GDC, Mamadou Abis Balbou, agent for GDC, Turadi Masabari, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for my SFR, Jebu Joh, agent for Doi, and Alayamali Kurang, agent for Doi. Signed, Alayamali Jai. Now the results for Jara East constituency, Adam Abaro NPP 4,778 votes, ANM Usainu Dabo UDP 3,805 votes, Esambai Fal Independent 121 votes, Abdullah Ibrahim Ajami NUP 100 votes, Mama Kande GDC 599 votes, and Halifa Babukar Sala PDIS 121 votes. There were 5 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Burama Fabu Sane, agent for NPP, Fafa Njai Sanyang, agent for NPP, Almamo Diba, agent for UDP, Dawda Kamara, agent for GDC, Amadou Esba, agent for GDC, and Keba Kamara, agent for PDIS. They were witnessed and confirmed by Sidi Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Mahmoud A.B.S. Mbuk, agent for GDC, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, Alkari F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambai Fal, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed, Ali Momorinjai, Chairman IEC. I, Ali Momorinjai, returning officer of the election of 4 December 2021, hereby announce the results from the Nyamina Damkunku constituency, the Nyamkuda area as follows. Anambra NPP 2,410 votes, 2410. Idam Usainu Dabo UDP 543 votes, 543. Esambai Fal Independent 54 votes, 54. Abdullahi Rahman Jame, NUP, 48 votes, 48. Mama Kandi GDC, 296 votes, 296. And Halifa Bukar Sala, Doi, 67 votes, 67. Results by witness and endorsed by Honorable Sambajaro, agent for NPP, Jaro Jaro, agent for GDC, Adama Sise, agent for Doi, Honorable Lamin Sise, agent for UDP. Results by witness and confirmed at the elections house by Sidi Kasama, agent for NUP, Ibawan Yang, agent for GDC, Muru Evis Move, agent for GDC, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambai Fal, Jabu Joh, agent for Doi, Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed, Ali Mamadi.
Now the results from Nyamina Dankunku constituency, Adam Abaro NPP 2,410, ANM Usainu Dabo UDP 543, Esambai Fall Independent 54, Abdullah Ibrahim Ajame NUP 48, Mama Kande GDC 296, and Halifa Babukar Sala PDIS 67. The results were witnessed and endorsed by Honorable Samba Jallo, agent for NPP, Yero Jallo, agent for GDC, Adam Asise, agent for PDIS, and Honorable Lamin Sise, agent for UDP. They were witnessed and confirmed by Sidi Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Momoru ABS Mbub, agent for GDC, Dr. Demba Sabel, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambai Fall, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamad Kurang, agent for PDIS. Signed, Ali Momorinjai, Chairman IEC. I, Ali Momorinjai, returning officer of the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Nyamina East constituency. It was as follows. Adama Barrow, NPP, 7,739, 7739. Ida Musainu Dabo, UDP, 2,168, 2168. Esambai Fall Independent, 193 votes, 193. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 179 votes, 179. Mama Kadi GDC, 1,320 votes, 1320. And Halifa Babukar Sala, Doi, 384 votes, 384. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Honorable Samba Jallo, agent for NPP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, Adam Asise, agent for Doi, and Honorable Lamin Sise, agent for UDP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Kasama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Mamadou ABS Mbub, agent for the GDC, Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alhaji F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambai Fall, Jabu Joe, agent for Doi, Alaji Mamad Kurang, agent for Doi. Signed, Ali Momorinjai. Now, Nyamina East constituency, Adam Abaro, NPP, 7,739 votes, ANM Usainu Dabo, UDP, 2,168, Esambai Fall Independent, 193, Abdullah Ibrahim Ajame, NUP, 179, Mama Kande GDC, 1,320, Halifa Babukar Sala PDIS, 384. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Honorable Samba Jallo, agent NPP, Honorable Haruna Bari, agent GDC, Adam Asise, agent PDIS, and Honorable Lavin Sise, agent for UDP. They were witnessed and confirmed by Sidi Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Momoru ABS Mbub, agent for GDC, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamad Kurang, agent for PDIS. Signed, Ali Momorinjai, Chairman IEC. I, Ali Momorinjai, returning officer of the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Nyamina West constituency in the Yanagura administrative area as follows. Adama Barrow, NPP, 2,986 votes, 2986. Ida Musainu Dabo, UDP, 890, 890.
Esamba Ifal, Independent, 65. Abdullah Rama Jami, NUB, 78 votes, 78. Mama Kande GDC, 541, 541. Hayabakar Sala, Doi, 87. This will be a witness and endorsed by Honorable Samba Jalo, agent for NPP, Honorable Hana Bari, agent for GDC, Adama Sise, agent for Doi, and Honorable Lamin Sise, agent for UTP. The results were witnessed and confirmed at the election house by City Kasama, agent for NUP, Ibrahim Yang, agent for GDC, Modo Esmbo, agent for GDC, Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahom, agent for Zambai, Jabu Joh, agent for Doi, and Alaji Mali Kurang, agent for Doi. Signed, Alaji Mali. Now for Nyamira West constituency, Adam Abaro, NPP, 2,986 votes, ANM Usenodaba, UDP, 890, Esamba Ifal, Independent, 65, Abdullah Ibrahim Jabe, NUP, 78, Mama Kande, GDC, 541, and Halifa Babukar Salah, PDIS, 87. The results were witnessed and endorsed by Honorable Samba Jalo, agent, NPP, Honorable Haruna Bari, agent for GDC, Adama Sise, agent for PDIS, Honorable Lamin Sise, agent for UDP, and they were witnessed and confirmed by CD Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Mohamed ABS Mbub, agent for GDC, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahom, agent for Esamba Ifal, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by Alaji Aliu Momorinjai, Chairman IEC. I, Aliu Momorinjai, returning officer of the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Central Badibu constituency in the Karawan area as follows. Adama Baro, LPP, 3,927, 3927. AM Seru Dawo, UDP, 3,994, 3994. Esamba Ifal, Independent, 76. Abdullah Ibrahim Jame, NUP, 112. 112. Mama Kande GDC 606. Halifa Babakar Sala Doi 85. This will be witnessed and endorsed by Lamin Isai Jame, agent for NPP, Dr. Njogupa, agent for NPP, Yaya Fofana, agent for Doi, Yusuf Job, agent for NUP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Kasama, agent for NUP, Dr. Jemba Sawari, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahom, agent for Esamba Ifal, Jabu Joh, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed, Alaji. Now, Central Badibu constituency, Adam Abaro, NPP, 3,927, ANM Useno Dabo, UDP, 3,994, Esamba Ifal, Independent, 76, Abdullah Ibrahim Ajami, NUP, 112, Mama Kande GDC, 606, and Halifa Babukar Sala, PDIS, 85. The results were witnessed and endorsed by Lamin S.I. Jami, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yaya Fofana, agent for PDIS,
and Yusufa Job, agent for NUP. Witnessed and confirmed by Sidi Gazama, agent for NUP, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Baum, agent for Esa Mbaifal, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed, Aliu Mwanjai, Chairman IEC. I, Aliu Mwanjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the lower body of constituency in the Caravan area as follows. Adama Barrow NPP 3,828, 3828. Ilham Hussein Dabo UDP 3,638, 3638. SMI Independent 8383. Abdullah Ibrahim Jame NUP 8181. Mama Kandi GDC 433, 433, 433. Halifa Karasala Doi 9999. There were 2 invalid votes. This will be witnessed and voted by Lamin S. I. Jami, agent for NPP, Dr. Njogu Aiba, agent for NPP, Yaya Papana, agent for Doi, and Abdul Aziz Khan, agent for GDC. The results were witnessed and confirmed at the election house by Sidi Gasama, agent for NUP, Ibrahim Sajang, agent for GDC, Mur Ibs Move, agent for GDC, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahom, agent for Esambay Fal, Jabu Joh, agent for Doi, and Alaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed Alaji Mamadi. Now the results for Lower Badibu constituency, Adama Barrow NPP 3,828 votes, ANM Useno Dabo UDP 3,638 votes, Esambai Fal Independent 83, Abdullah Ibrahim Ajame NUP 81, Mama Kande GDC 433, and Halifa Babukar Sala PDIS 99. There were 2 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin S.I. Jami, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yahya Fofana, agent for PDIS, and Abdullah Azizka, agent for GDC. They were witnessed and confirmed by Sidi Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Mohamed A.B.S. Mbub, agent for GDC, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahom, agent for Esambay Fal, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed, Aliu Mwanjai, Chairman IEC. I, Aliu Mwanjai, returning officer of the presidential election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Jokado constituency in the Caravan area as follows. Adama Barrow, NPP 5,980, 5980. Ilham Hussein Dabo, UDP 1,702, 1702. Esambay Fal Independent 217, 217. Abdullah Ibrahim Jame, NUP 165, 165. Mama Kande GDC 1,716, 1716. Halifa Bakar Salah Doi 621, 621. There was 1 invalid vote. This will be endorsed by Lamin S.I. Jame, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yahya Fofana, agent for Doi, and Abdul Aziz Khan, agent for GDC.
This was by witness and confirmed at the Election House by Sidi Kasama, agent for NUP, Irawan Yang, agent for GDC, Moro Evis Move, agent for GDC, Dr. Demba Sabari, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esabai Fall, Jabu Joao, agent for Doi, and Alaji Mali Kurang, agent for Doi. We go to Jokadu constituency, Adama Barrow NPP, 5,980 votes. ESA ANM Useno Dabo UDP, 1,702 votes. Esambai Fall Independent, 217. Abdullahi Ibrahim Ajame NUP, 165. Mama Kande GDC, 1,716. Halifa Babu Karsala PDIS, 621. There was one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Lamin S.I. Jame, agent for NPP, Dr. Njogu Elba, agent for NPP, Yahya Fofana, agent for PDIS, Abdul Asiska, agent for GDC. Witnessed and confirmed by Sidi Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, Momodi ABS Mbub, agent for GDC, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, James Bahum, agent for Esambai Fall, Jabu Joe, agent for PDIS, and Alaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed, Aliu Momor Njai, Chairman IEC. Okay, thank you, ladies and gentlemen. I know it has been a long night, tiring night. So far, that's what we have for now. So we're doing it in batches. So we expect the next batch to be ready by 11 a.m. Good luck. Thank you. We now hand you back to our studio. And it's all yours. This is what they call efficiency. Well, viewers, welcome back from that official announcement by the chairman and the returning officer of the Independent Electoral Commission, Alhaji Aliu Momar Njai, trying to give us a quite bulky results there from over 10, almost 13 constituencies across the country. And then we'll just start with Banjul South constituency, where we have seen in Banjul South constituency, we've seen the NPP candidate Adama Barrow received 3,641 votes. 3,641 votes. UDP's Usainu Dabo 857 votes. 857 votes. GDC 182 votes. 182 votes. PDIS Halifa Salah 565 votes. 565 votes. National Unity Party Abdullah Ibrahim Jame 19 votes. Esambai Fall 187 votes. Esambai Fall, an independent candidate, received 187 votes in Banjul South. There was only one invalid vote. And now you've seen this thing. I mean, at the beginning we were talking about Banjul. I mean, the NPP is leading, of course, has won in Banjul South, Mr. Mboch. I did make a prediction. Yeah. I'll ask Mr. Mboch, the arithmetician, to help us in terms of the percentage that I looked at for Banjul. But what we'll do, let's get the local language translators to translate it in the local language, then we come back and discuss this issue. Yeah. Bibi and Tim, you can kindly translate it into the local languages. Jërëjëf bu baax a baax mooy Aliou Cissé ak sa gars yu nekk foofu noonu si boobu table bu am solo bi di gërëm tam bu baax a baax tam askan ñi nga xam ne nag ñu ngi am tey depuis si guddi ba léegi di jéem a ànd ak ñun ndax am sax xaat bi nag yàggoon na lool waaye comme ni ko estimation bi nga xam ne suñ naataango mooy seeni def na ko rek mooy Sidi Kay waxoon na ne mu ngi expect fukk ak ñaar ñu jox ne fukk ak ñett
kon foog naa ne góor yi xam na sa time school moom soo gisee moom ñëppay xam ne bii moom dafay dox alright ñu ñëw nag léegi si capital bi mu nekk Banjul soo leen xoolee seen kanami screen bi di nga fa gis ne bindal na ne fa muy Banjul South muy benn si tund yi nga xam ne moo nekk si biir Banjul nekk dañ ko xaaj si ñett si biir loolu nag Banjul ñu fa jotoon bind si boobu tund muy Banjul South toll na si juróom-benni junne ñaar téeméeri nit ñeent fukk ak juróom-ñett juróom-benni téeméer ñaar téeméer juróom-benni junne kay ñaar téeméer ñeent fukk nit ak juróom-ñett ñoom ñoo jot a bindu si Banjul South si boobu lim nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a sànni carte muy démba toll na si juróomi junne ñeenti téeméer juróom fukki nit ak benn ñoom ñoo jot a sànni carte démba wane si boobu lim nag kenn nag moo jël cartam bi nag sànniwut ko si benn place maanaam dugalu ko si benn kees ñu xamee ko si invalid vote si boobu lim nag tax na ba ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow nekk njiit bi si NPP moom am na ñetti junne juróom-benni téeméer ñeneen fukki carte ak benn ñetti junne juróom-benni téeméer ñeneen fukki carte ak benn loolu la jot a am foofu na si biir Banjul South ñu ñëw nag si UDP muy United Democratic Party ñoom am neen juróom-ñetti téeméer juróom fukk ak juróom-ñaari carte juróom-ñetti téeméer juróom fukk ak juróom-ñaari carte la ngay am foofu na si biir Banjul South GDC mu nekk Gambia Democratic Congress Mama Kandeh ma koy jiite am na fa muy téeméer juróom-ñetti fukki carte ak ñaar téeméer juróom-ñetti fukki carte ak ñaar PDOIS muy parti bi nga xam ne ku ko jiite muy Halifa Sallah ak ñoom àndal am na fa muy juróomi téeméer juróom-benn fukki carte ak juróom juróomi téeméer juróom-benn fukki carte ak juróom National Unity Party mu nekk NUP ku ko jiite moo nekk Abdoulaye Jammeh am na fa muy téeméer am na fa kay fukki carte ak juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeneent independent candidate bi nag di Issa Mbay Fall am na foofu si Banjul South muy téeméeri carte juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñaar téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñaar la am foofu noonu si biir Banjul South kon si wàllum bind mu ngi mel ni comme NPP di Adama Barrow moo jiite ndax am na fa ñetti junne juróom-benn téeméer ñeneen fukki carte ak benn la fa am mooy su nekkee téeméer la juróom-benn fukki ba juróom-benn yëpp dañ ko dal di wooteel foofu noonu si biir Banjul South ñu dem nag ba léegi si beneen Banjul bi tam muy Banjul North fu nga xam ne. No, baby, let's deal with Banjul South okay. first. Let's deal with Banjul South now. Okay. Let me allow Loli and Yaya to come and just deal with this one. Okay. Let's deal with constituency by constituency. Okay. Let's deal with Banjul South one before we get to Banjul Central and Banjul North. abaraka bake bibi komi ya fo nyamen drong surwa kangoto silam fanansa sayin kan mandinka kangoto chiamano mumu ali mama njati afintitale kana kankula roke Banjul South munta drong carte kes milialon ko wole kasabita wo tundo nyinkan niya jube mol milio carte keso soto pour ka fay mo wuli woro keme fula tannani anin sey wo kono mo wuli lulu keme nani tallulu anin kilin wolle carte fay carte kilin wole mon fay ku memo invalid ni nata patiyol to yala NPP pati nyaton ko Adama Barrow ate carte kese wuli saba keme woro tan nani anin killing carte kese wuli saba keme woro tan nani anin killing UDP Usainu Dabo carte kese keme sey tal lulu anin woro wula carte kese keme sey tal lulu anin woro wula GDC Mama Kandeh carte kese keme tan sey anin fula carte kese keme tan sey anin fula PDOIS Halifa Sallah carte kese keme lulu taworo anin lulu keme lulu taworo anin lulu NUP Abdoulaye Jammeh carte kese tang anin kononto Independent Essa Mbay Fall mi ankate luta fayene carte kese keme tansay anin worowula ñillem kuti mi yalon ko na wala soto ñin kabonan IEC chana mano bulu jarama lolli Camara musidɓe am haajo konti giwɗi to IEC tundu Banjul South min gaddanta on ɗo joni to Banjul South noon on no jiiroton ɗo screen moɗon ɗo tan himɓe guluje jeego 250 ko ɓen bindi toon kulle heɓgol carte kono noon himɓe guluje joyi 451 ko ɓen pampi carte mumen ɗe jonnon giɗoren bo MPP darni o ɗum woni président Adama Barrow Adama Barrow noon heeɓi to Banjul South carte guluje tati 651 Adama Barrow heeɓi toon carte guluje tati 651
Ousseynou Dabo mbo UDP Darnio heɓi toon carte 750 Ousseynou Dabo heɓi toon carte 750 Mama Kande mbo GDC Darnio heɓi toon carte 180 carte ɗiɗi Mama Kande heɓi toon carte 180 carte ɗiɗi PDOIS ɗum woni Halifa Sala yesojo mumen o heɓi toon carte 565 Halifa Sala heɓi carte 565 carte 5 Abdoulaye Jamme mbo NUP Darnio heɓi toon carte 19 Abdoulaye Jamme mbo NUP Darnio heɓi toon carte 19 independent candidate mo gandanta ko on darani hoore muɗum Essa Mbaye Fall heɓi toon carte 160 carte 7 Essa Fall daraniɗo hoore muɗum heɓi toon carte 160 carte 7 musidɓe am ko i konti giwrani en to Independent Electoral Commission Tundu Banjul South. Thank you very much, Yaya Jao, Bibi Job and Loli M. Kamara. We now move to Banjul North, still in the city. Well, for Banjul North, as has been announced by the returning officer and chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Momar Njai, we've seen NPP pools 3,430 votes, 3,430 votes NPP. UDP's Ousseynou Dabo, 1,778 votes, 1,778 votes. Mama Kande, GDC, 186 votes, 186 votes GDC, Mama Kande. PDOIS, Halifa Abubakar Sala, 447 votes, 447 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, National Unity Party, 19 votes. Abdullah Jammeh, National Unity Party, 19 votes. And Essa Mbaye Fall, an independent candidate, 165 votes. 165 votes. The total number of registered voters in Banjul North is 6,753 registered voters, and we've seen 6,026 cast their votes. 6,026 cast their votes. Only one invalid vote actually as being announced by the Independent Electoral Commission. Over to you, Bibi. jërëjëf bu baax a baax mooy Aliou Cissé ñu ñëw nag dugg ak yéen si Banjul North constituency foofu nañ si biir Banjul ñu jotoon a bindu nag pour am voters card muy pour war a sànni na toll woon na si juróom-benn junne juróom-ñaar téeméer juróom fukki nit ak ñett ñoo am voters card foofu nañ si biir Banjul North waaye si boobu lim nag juróom-benn junne ak ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo jot a sànni muy tey wala boog démb si samedi bi si boobu lim nag Adama Barrow mu jiite parti bi di NPP am na ñetti junne ñeenti téeméer fanweer ñetti junne ñeenti téeméer ak fanweeri carte la Adama Barrow am foofu na si biir Banjul North am United Democratic Party mu UDP am na fa junne juróom-ñaari téeméer juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñetta junne juróom-ñaari téeméer juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñetta am GDC muy Mama Kande am na fa téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-benn téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-benn PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Sallah moo ko jiite am na fa ñeenti téeméer ñeneen fukki carte ak juróom-ñaar ñeenti téeméer ñeneen fukki carte ak juróom-ñaar National Unity Party muy NUP jiite ko muy Abdoulaye Jammeh am na fa fukki carte ak juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeneent independent candidate bi nag mu nekk Essa Mbaye Fall am na fa téeméer juróom-benn fukki carte ak juróom kon loolu mu ngi mel ni comme Adama Barrow moom moo daal di gañewaat foofu na si biir Banjul North ndek am na fa ñetti junne ñeenti téeméer fanweeri carte ak fanweeri carte abarka bake bibi mfaransa sayin kan koteke mandinka kangoto kankularo men bota chiamano IEC bulu yitandi Banjul North la commune quartier kesol melialon ko wolle kasabito tundo nyinka mol melialon ko wolle registrata je tatale fo wuli woro keme woro wula tallulu anin saba melie quartier fa tatale wuli woro anin keme wuli woro anin mwanni lulu quartier kese killing wole mom fay ku ni nata patiol to yala
NPP Adama Barrow ay wuli saba soto keme nani anin tan saba wuli saba keme nani anin tan saba United Democratic Party munta Usainu Dabo ay wuli kilin soto keme warawula tan warawula anin say wuli kilin keme warawula tan warawula anin say GDC Mama Kande keme tan say anin woro keme tan say anin woro PDOIS Halifa Sala ay carte kese keme nani soto tan nani anin warawula carte kese keme nani tan nani anin warawula NUP Abdoulaye Jammeh ay carte kese tan anin konontole soto ni nata independent candidate la Esambay fan min lota to fansung toyala ate carte kese keme tan woro anin lulu le gagné carte kese keme tan woro anin lulu Yahya jarama lolli en Camara musidɓe am ha joni min gaddana on konti jiwri ɗo to Banjul North constituency Banjul North noon himɓe bindiɓe toon fi heɓgol carte yahanima ha guluje 6 1,753 beɗɗiɓe carte ɓe noon ɗum woni beddoyɓe carte mumen ɗe yahanima guluje 6 kartal gotal yakki toon ɗum ɗon tundu si a ari noon a laari MPP o gandanta ko Adama Barrow darani ɗumen heɓi toon carte guluje 3 400 carte 30 Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje 3 430 UDP Usainu Dabo heɓi toon carte wulure 770 Usainu Dabo mbo UDP darni o heɓi toon carte wulure carte 770 carte 7 Mamma Kande mbo GDC darni o heɓi toon carte 186 Mamma Kande mbo GDC darni o heɓi toon carte 186 carte 6 Halifa Aboubacar Sala mbo PDOIS darni o heɓi toon carte 440 carte 7 Halifa Sala heɓi carte 440 carte 7 NUP Abdoulaye Jammeh heɓi toon carte 19 Abdoulaye Jammeh mbo NUP darni o heɓi toon carte 19 independent candidate Esambay Fall mo gandanta kay darani hoore muɗum heɓi toon carte 160 carte 5 carte 165 ko no jiruɗon ni tan Adama Barrow ko kañ gañi to Banjul North kala ɓay mbo heɓi toon carte guluje 3 430 Alif. Thank you very much, Yaya Jao, Bibi Job, and Loli M. Kamara. We now move to Banjul Central, where we had 8,371 registered voters. And of these registered voters, we've seen NPP's candidate Adama Barrow pulls 4,749 votes. 4,749 votes. UDP's Usainu Dabo 1,453 votes. 1,453 votes. JDC's Mama Kande 306 votes. JDC 306 votes. PDOIS Party 719. PDOIS Party 719. National Unity Party of Abdoulaye Jammeh 14 votes. National Unity Party Abdoulaye Jammeh 14 votes. Esambay Fall, an independent candidate, 260 votes. 260 votes Esambay Fall. There was only one invalid vote. Over to you, Bibi. jërëjëf bu baax a baax muy Aliou Cissé rek si boobu fànn duñ def dara su mooy dañoo ñëw léegi nii si Banjul Central Constituency fu nga xamee si boppam nag bind nañ ne lu war a toll si juróom-ñetti junni ñetti téeméer juróom-ñaar fukki nit ak benn ñoo jotoon a am nag muy voters card pour war a dem pour sànni si boobu lim nag muy ñu jotoon a sànni muy NPP muy parti muy Adama Barrow ma ko jiite am na si ñeenti junni juróom-ñaar téeméer ñeent fukki nit ak juróom-ñeneent UDP muy United Democratic Party ñoom nag si boppam nag jot nañoo am muy junne ñeenti téeméer juróom fukki carte ak ñett junne ñeenti téeméer juróom fukki carte ak ñett GDC mu nekk Gambia Democratic Congress ku ko jiite mu nekk Mama Kande moom am na lu war a toll si ñetti téeméer ak juróom benn carte ñetti téeméer ak juróom benn carte
PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Sallah moo ko jiite am na fa juróom-ñaari téeméer fukki carte ak juróom-ñeneent juróom-ñaari téeméer fukki carte ak juróom-ñeneent NUP ku ko jiite muy Abdoulaye Jammeh am na fa fukki carte ak ñeneent fukki carte ak ñeneent am Issa Mbaye Fall nekk independent candidate am na fa ñaar téeméeri carte ak juróom-benn fukk ñaar téeméeri carte ak juróom-benn fukk kon mu ngi mel ni comme si gàttal Adama Barrow tam moo gañewaat tam foofu na si biir Banjul Central ndeg am na fa ñeenti junne juróom-ñaar téeméer ñeneen fukki carte ak juróom-ñeent ñu jotoon na am nag si wàllum bindu bi pour war a sànni mu ngi toll woon si juróom-ñetti junne ñetti téeméer juróom-ñaar fukki carte ak benn leen jotoon na joxe si voters card yi nga xam ne moo jotoon am si kër bés boobu noonu kenn nag moo def lu gën a xamee si invalid vote maanaam muy am kartam bi dugalu ko si benn kees bu nga xam ne moo nekk si juróom benn kees yi nii loolu baraka baake bibi silansina kibarol to dron wala mu Banjul Central ti Banjul Central nga jele ko quartier fana fayta jele kasabiro ketale andun kankularo botanan chairmano bulumu musiranti oti IEC silang se datendo kening NPP patiola mumu Adama Baroti quartier kese wuli nani keme woro wula tan nani anin kononto quartier kese wuli nani keme woro wula tan nani anin kononto ni nata UDP mumu Usenu Daboti quartier kese wuli kilin keme nani tallulu anin saba quartier kese wuli kilin keme nani tallulu anin saba GDC Mama Kande quartier kese keme saba anin woro quartier keme saba anin woro PDOIS Halifa Sallah quartier kese keme woro wula anin tang anin kononto quartier kese keme woro wula tang anin kononto National Unity Party Abdoulaye Jammeh quartier kese tang anin nani quartier kese tang anin nani Essa Mbaye Fall quartier kese keme fula anin tang woro quartier kese keme fula anin taw woro mulye quartier fay wo tundo ka tatale fo mo wuli sey keme saba taw woro wula anin kili ñille keta nanga moti melye quartier ta keso soto melya faya tatale fo mo wuli woro wula keme lulu anin kili quartier kese saba wolle keta kudimi yalon koy ma fay ku memo invalidity butum itamu itasu jarama lolli em camara musidɓe am ha jo min gaddana on kibaruji ɗi konti élection o no ɗi gardani minen ɗo ni ha jo to Banjul Central ɗum woni to hakkude Banjul carte guluje jeetati carte temet tati capanɗe jeeɗɗi e go'o ko ɓen bindino toon pour heɓgol carte ɗo noon ko guluje jeeɗɗi temeɗɗe joyi e kartal gotal ko ɓen pampi carte mumen to hakkude Banjul ɗum woni Banjul Central kartal gotal noon iton ngal gandanta ngal moƴƴani tubako wi ɗum yo invalid vote joni noon min garana on ɗo MPP ɗum woni Adama Barrow heeɓi toon carte guluje nayyi temeɗɗe jeeɗɗi e capanɗe nayyi e jeenayyi Adama Barrow mbo NPP darni o heeɓi toon carte guluje nayyi temeɗɗe jeeɗɗi e capanɗe nayyi e jeenayyi Usenu Dabo mbo UDP darni o heeɓi toon carte wulure carte temeɗɗe nayyi e capanɗe joyi e tati Usenu Dabo mbo UDP darni o heeɓi toon carte wulure temeɗɗe nayyi e capanɗe joyi e tati GDC Mamma Kande heeɓi toon carte temeɗɗe tati e carte jeego GDC Mamma Kande heeɓi toon carte temeɗɗe tati e carte jeego PDOIS Halifa Sallah kañ heeɓi toon carte temeɗɗe jeeɗɗi e sappo e jeenayyi Halifa Sallah heeɓi carte temeɗɗe jeeɗɗi e sappo e jeenayyi NUP mbo darni o Abdoulaye Ibrahima Jammeh heeɓi toon carte sappo e nayyi Abdoulaye Ibrahima Jammeh mbo NUP darni o heeɓi toon carte sappo e nayyi independent candidate daraniɗo hoore muɗum Essa Mbaye Fall heeɓi toon carte temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeego ɗum woni to Banjul Central. Aliou. Yaya Jawo, Bibi Job, and Loli M. Camara for translating those results in the local languages. We will now try to look at Banjul in total as a region, Mr. Mbuj, Eso, and as you are seeing on your screens, we've seen there were 21,372 registered voters in Banjul, and then out of that we've seen 18,977 cast their votes, 18,977 cast their votes, and there were only 3 invalid votes. And then of this number of votes cast in Banjul,
The incumbent NPP, President Barrow, pulled 11,820 votes. 11,820 votes for the NPP, representing 62.3%. 62.3%. You're saying UDP, Usainu Dabo, got 4,088 votes. 4,088 votes, representing 21.5% of the total votes cast in Banjul. JDC's Mama Kande got 674 votes. 674 votes, representing 3.6% of the total votes cast in the capital city Banjul. And PDYS Halifa Salah pulled 1,731 votes. 1,731 votes, representing 9.1% of the total votes cast in Banjul. National Unity Party, Abdullah Ibrahim Jame, 52 votes. Total votes, 52, representing 0.3%. And independent candidate, Esambay Fale, a Banjulian himself, pulled 612 votes. 612 votes, representing 3.2%. Well, so, Mr. Mboj, Sidi, at the beginning I start looking at this case of Banjul. President Barrow, a former resident of Banjul, current president, was hoping he was going to sweep the polls in Banjul. UDP was very confident. The mayors of Banjul, Rahim Maliklo, is from the United Democratic Party. And then Esambay Fall, another candidate from Banjul. Aliu, you know, when I was in Banjul in the morning to cover the president and Esa Fall, when they were there to cast their votes. And I did report in the morning that the turnout in Banjul have been so impressive that even the officials were saying it's beyond what they expected. And I think this has been substantiated now by the verified and official results that have been announced by the IEC chairman. However, there's one interesting, observation I have also made from the results, in Banjul, is the fact that we have very, very little invalid votes compared to previous elections, which I think is important. However, you look at the gap between the NPP and, the UDP, who are second in Banjul. It's quite huge, Aliu. It's quite huge. 62% to 21%. That is huge. Massive, really. Out of what? Out of the total number of votes, that voted in Banjul, 11,220. UDP in second place with 4,000. It's really a huge win for NPP in Banjul. Mr. Moch? Yes, the impressive. Even though we know Banjul represents 2% of the total number of registered voters across the country. Banjul represents 2%. Yeah. But how significant is this winning in the capital city? I said, you've mentioned it, 2%, of the overall votes, but that's the capital. So that gives it a special status, as it were. Yes, huge. Everybody came out. And when you look at last year, the previous 2016's turnout, 59%. This time it shot up to 89%, just as you people observed when you went out yesterday in the morning. Massive turnout. But again, look at it, how were the votes distributed? It seems Barrow won about 64% and Dabo 22%. Huge gap, as you mentioned already. And earlier on in your discussion, I heard Mr. Nyasi saying something like, SFL, the Banjulian, so what leverage, what mileage, what dividend would he reap from there? I actually expected Banjul to be a tight race between the incumbent, President Barrow, and SFL, as well as Usainu Dabo. Was it because of the turnout you saw when ESA held his rally in the turnout, Banjul? and also given that these are all natives of Banjul, I would say they all grew up in Banjul. Okay. Yes, but this is really the funny thing. I'm sure when we go through all the results, we'll see the pattern. Some people think that perhaps with us the ethnic identities, I think they were mostly exaggerated. Absolutely.
all over. I mean, rhetorically on social media, we heard all sorts of things. There's some inflammatory language, and people are trying to emphasize, as it were, perhaps even overemphasize our ethno-linguistic belongings. So we realized in the papers there was a lot of talk about that. Yeah. Yet in reality, we didn't see much sort of inter-ethnic violence. One, and now with these results, we are beginning to see some interesting things. Yes, I mean, Barrow grew up in Banjul, but wasn't born in Banjul. True. Not a Banjulian in that sense. Yeah. Yet he came over and he swept the whole place. We can even go back to Jawara's time. He was born in Barajali. He wasn't a Banjulian. At some point, everybody was voting for him. So when we go into our history, I think that there is this sort of myth, in a sense, as I will call it that, created, that we are all sort of taken in by tribalism, we are consumed by it because of the talk. Everybody was talking about that, but in reality it isn't true. Seli? It is not true, Mr. Mboj, as you have rightly said. I always say to a lot of people I talk to, it's not like tribalism in the Gambia. And those who try to play it, they're doing it because they're ignorant. I'm sorry to use the word, but they are definitely ignorant. I mean, I'm not surprised. I said it earlier, 57% to Barrow. And definitely, it's gone far more than that. So I'm not surprised with Banjul, the turnout in terms of during the morning. And the results, how they came out, definitely I was not surprised. I foresee this because I've been going to Banjul of late, and I've been talking to Banjulians, and I've seen, you know, the impression, you know, they have for the works that are happening in Banjul. They are my in-laws, and I have to say that I'm very much proud of the talks. That's what I'm saying. I mean, why? That's why he's telling about his in-laws. I mean, and you're absolutely correct. I've also met a good number of Banjulians, and they always go back to that. Look, now our roads are much better than they've been for a very long time. So that has made this impression. So I have to be honest, I was not surprised with this outcome. And if you looked at the campaign as well in Banjul, I don't know whether some of you have seen, they were doing a lot of house-to-house campaign. That's the NPP. You know, before Barrow had the last rally in Banjul, the Banjul folks were going house to house, campaigning for NPP. So I was definitely not surprised. And again, you know, we've seen quite a few results as well. I mean, I think it's not too close to call now. We'll get there, but we'll get there. We'll get there. Yeah. I'll just ask for the control room to just to get us the overall overall result in Banjul on the screen for our local language translators to get the facts right and be able to tell the viewers what exactly happened in Banjul, because we are done with Banjul now. Baby and team, this the final results for Banjul. jërëjëf bu baax a baax Aliou Cissé Mbodj Sidi ak Ansoumana waxtaan bi neex na loolu wax dëgg yàlla comme ni ko Aliou waxee rek ñu ñëw tënkal leen Banjul ndaxte jamono ji moom pere neen Banjul xam nañ kan moo ko dal di gagné ak kenn ku nekk lu mu jot a am foofu na si biir Banjul ak kenn ku nekk suñ ko war a xayma si téeméer bu nekk ñaata nga dal di am si gàttal ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a bindu am voters card si turi IEC ba ñu jox leen ko toll na si 20,000 nit ak benn ñetti téeméer juróom-ñaar fukki nit ak ñaar 20,000 nit ak benn ñetti téeméer juróom-ñaar fukki nit ak ñaar ñoom ñoo jotoon a am muy voters card bi pour war a dem pour sànni carte waaye nag ñu nga xam ne ñoom mënoon a dem nag pour sànni carte nag toll na si 10,000 ak juróom-ñett juróom-ñeneenti téeméer juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñaar 10,000 ak juróom-ñett juróom-ñeneenti téeméer juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñoom ñoo jot a sànni carte démb foofu noonu si biir Banjul yëpp si boobu lim nag am Adama Barrow nekk njiit bi si NPP am na fa 10,000 ak benn juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki carte 10,000 ak benn juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki carte maanaam su nekkee téeméer la moom am na fa juróom-benn fukki nit ak ñaar yu tegal ñi nga xam ne wax ne na ñoom moom leen bëgg pour mu nekk seen njiit si boobu lim nag ba léegi UDP mu United Democratic Party am na fa 4,000 juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñett 4,000 juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñett la gaay am foofu noonu si Banjul yëpp maanaam su nekkee téeméer la ñaar fukki nit ak benn ñoo nangu pour war a mën a sànnil muy Loya Dabo muy Ousainou Dabo kay mu nekk seen njiit Gambia Democratic Congress mu nekk GDC jiite na ko mu nekk Mama Kandeh
ñoom jot nañ fa am juróom-benni téeméer juróom-ñaar fukki carte ak ñeneent juróom-benni téeméer juróom-ñaar fukki carte ak ñeneent la gaay am foofu na si Banjul yëpp maanaam su nekkee téeméer la ñetti nit ñoo wax ne bëggoon neen pour Mama Kandeh nekk seen njiit ñu ñëw nag si PDOIS muy parti bu nga xam ne Halifa Baboucarr Sallah moo ko jiite ñoom am na fa junne juróom-ñaar téeméer fanweeri nit ak benn ñoo leen sànnil carte junne juróom-ñaari téeméer fanweeri nit ak benn ñoo leen sànnil carte maanaam su nekkee téeméer bu nekk la juróom-ñeneenti nit ñoo nangu ne bëggoon neen pour Halifa Sallah jiite leen ñu ñëw nag si NUP muy National Unity Party ku ko jiite mu nekk Abdoulaye Jammeh moom am na fa si Banjul yëpp juróom fukki carte ak ñaar juróom fukki carte ak ñaar la am maanaam su nekkee comme ne téeméer la kenn rek mooy am sikki sàkka ne bëgg na pour kii mu dal ma jiite si wàllum mu njiiti ya si wàllum président ya foofu na si biir Banjul yëpp ñu ñëw nag si independent candidate bi mu nekk am Issa Mbay Fall am na fa juróom-benni téeméer fukki carte ak ñaar juróom-benni téeméer fukki carte ak ñaar maanaam su nekkee téeméer la ñetti nit ñooy am sikki sàkka ne ñoom bëgg neen pour moom mu nekkal leen seen i njiit si wàllum président ya foofu na si biir Banjul lim bi yëpp nag soo ko xaymaa ba pare toll na si fukki junni ak juróom-ñett juróom-ñeenti téeméer juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñoo sànni carte si Banjul yëpp waane si boobu lim nag ñetti nit ñoo jël seen i carte sànni luñ ko nag kenn si ñu nga xam ne ñoo leen xëccoo pour am wàllum président ya démb foofu noonu si biir Banjul waaye nag si xayma nag ku ko dal di jiite nag moo nekk muy Adama Barrow moom mu nga xam ne am na fukki junni ak benn juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki carte ñu nga xam ne ñu ko sànnil maanaam Banjul yëpp Adama Barrow moo dal di jël ndam li foofu noonu loolu baraka bibi komi yafo ñamen doroɓe wole ñama nga kasa biro jele mi ya lonko wole botanam Banjul munta dron tundol to mi ya lonko wole mo tundi saboti Banjul ya betale ka laño kan ka ke kilinti silang an sina dron ka dum ka fo mi ya lonko wolle carte keso soto to le register ta pour ka carte fay atatale mo wuli mo anin kilin keme saba taworo wula ni fula mo wuli mo anin kilin keme saba taworo wula anin fula wolle carte keso soto mel nata fay wotatale mo wultanni sey keme kononto taw wora wula ni wora wula wultanni sey keme kononto tan wora wula ani wora wula wolle carte keso nyim fay carte kesa saba wolle nata ke kudimi ala ko wolle mom fay ku ni nata patiyol to yala Adama Barrow NPP ate carte kesa wultanni kilin keme sey ani muwang carte kese wultan nin kilin keme sey ani muwang ayola soto kemo kono sidula tan tawor ani fula ate yola soto Banjul tundo nyinto UDP Usainu Dabo carte kese wuli nani ani tan sey ani sey carte kese wuli nani tan sey anin sey kemo kono sidula muwang anin kilin ate fana yole gagné mele carte fay GDC Mama Kandeh carte kese keme woro tan wora wula nin nani carte kese keme woro taw wora wula anin nani kemo kono sidula saba tombi woro wolle carte kese o diatela ni nada PDOIS la Halifa Sallah ate carte kese wuli kilim keme wora wula tan saba anin kilim carte kese wuli kilim keme wora wula tan saba anin kilim kemo kono sidula kono to tombi kilim wolle carte keso chika ka dilatela te ni nata Abdoulaye Jammeh mumu National Unity Party ate carte kese tan lulu nim fulasto amunta drong sa fono kemo kono mo kilim ni ajube wolle fana carte keso diatela pour kaje ko dia ya tambinda kela nyaton ko di Banjul tundo nyinkan independent candidate o mi ala tele lota fay Essa Mbay Fall ate carte kese keme woro tan ning fula le soto ji carte kese keme woro tan anim fula kemo kono sidula sabaton bi fula te fana yole gagné wo konto nyinto nyille keta moldi mi alon ko wolle carte fay men nata gagné osto baake katambi nyim pati do to ko tangol wole mu pati NPP nyaton ko Adama Barrow bari ate wultan nin kiline soto keme sey ani muang ando anata sidula kemo taworo ani fula tombe saba gagné Yahya jarama lolli em Camara musibbe am haajo no men mbowi on wadirande ni tan simen konti dulaji di a pari men gaddana on affaire o piw no woniri ni e dun don tundu Banjul non i pecce tati no gandirɗon ni Banjul North Banjul Central Banjul South ɗiɗo pecce tati sa laari a wattindiri ɗumen piw himɓe ɓanɓe toon carte yahanima guluje noga e go'o temeɗɗe tati e capanɗe jeeɗiɗi e carte ɗiɗi pampiɓe noon carte mumen ɗe yahi guluje
17 temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeeɗɗi e jeeɗɗi ko himɓe tato walla carte tati ngoni carte jakkiɗe e nder Banjul Fereng sa ari noon toto daraniɓe partiji ɗi yaade Adama Barrow mo gandanta ko on darani MPP e Banjul Piw kay heeɓi toon carte guluje 11 temeɗɗe jeetati e carte nogay guluje 11 temeɗɗe jeetti e carte nogay i wawi tan no e nder temedere fof Adama Barrow heeɓi hen carte capanɗe jeego e carte ɗiɗi jahen toto UDP ɓe gandan on mo gandanta ko Ousainou Darboe darani ɗumen kañ heeɓi carte guluje 4 capanɗe jeetati e carte jeetati capanɗe jeetti e jeetati guluje 4 capanɗe jeetati e jeetati sa laari e nder temedere fof Ousainou Darboe kay ko carte nogahe goo heeɓi e nder Banjul Mama Kandeh mbo GDC darni o kañ heeɓi carte temeɗɗe jeego capanɗe jeeɗɗi e 4 Mama Kandeh mbo GDC darni o heeɓi carte temeɗɗe jeego capanɗe jeeɗɗi e carte 4 sa laari e nder temedere fof a tawa Mama Kandeh ko himɓe tato pampani ɗum carte toto nder Banjul Alifa Sallah PDOIS mbo darni o heeɓi to nder Banjul Piw carte wulure temeɗɗe jeeɗɗi capanɗe tati e go'o carte wulure temeɗɗe jeeɗɗi e capanɗe tati e go'o sa daari e nder temedere Piw kay ko himɓe jeenayo pampani ɗum toon carte NUP Abdoulaye Jammeh ko on darani ɗumen kañ e nder Banjul Fereng heeɓi hen carte capanɗe 5 e carte ɗiɗi Abdoulaye Jammeh carte capanɗe 5 e carte ɗiɗi heeɓi toon kay ɗi wayi tanno ko kartal gotal walla neɗɗo goto walla bom hay hunde weddani ɗum toto nder Banjul si a ari e nder temedere fof si a konti han independent candidate Essa Fall mo gandanɗa ko on daranni hoore muɗum kañ heeɓi e nder Banjul carte temeɗɗe jeego e carte 12 carte temeɗɗe jeego e carte 12 kañ noon si a daari e nder temedere fof i wayi tanno ko himɓe tato beddani ɗum carte toto nder Banjul Aliou Cissé. Thank you very much, Yaya Jawo, Loli M. Kamara, and Bibi Job. We now go to Bundunka Kunda constituency. Just to remind our viewers that you're watching QTV. We're broadcasting live from our studios here on Kairaba Avenue, just behind QCell building. I am Aliou Cissé, and this is we bring you live coverage of the election results of the December 4th election here in the country. We are also broadcasting on Q Radio on 103.3 and also streaming live on Facebook and YouTube. We now look at Bunduka Kunda, the second constituency after Serakunda in the Kanifing municipality. And here is the result. We have 23,740 registered voters in the Bunduka Kunda constituency, and then the number of votes cast is 21,611, and then there were only 5 invalid votes. Of this vote cast in the Bunduka Kunda constituency in the Kanifing municipality, NPP Adama Barrow pulls 10,542. 10,542 votes. UDP Ousainou Darboe 7,132. 7,132. GDC Mama Kandeh 2,225. GDC Mama Kandeh 2,225 votes. PDOIS Halifa Sallah 1,310. 1,310. National Unity Party Abdoulaye Ibrahima Jammeh 81 votes. Abdoulaye Ibrahima Jammeh NUP 81 votes, and Essa Fall, an independent candidate, 321 votes. That's the result from Bunduka Kunda constituency in the Kanifing municipality. Bibi, over to you. baax mooy Aliou Cissé si kalama nasaraan ñu ñëw si kalama wolof ñu ñëw nag dugg si ñaareeli tund bu nga xam ne ñoom ñoo jotaguma am nag seen kayit yi soo ko mën a ñëw nag génne njëlbeen bi moo nekkoon Serekunda mu nekk si tundi Kanifing municipality bi tam mu nekk Bunduka Kunda nekk tam si Kanifing municipality ñu nga xam ne tam si boppam ñoo jot a bind nag ba am kayit bu ñoo war a sànnee muy voters card moo toll si 20,000 juróom-ñaar téeméer ñeent fukki nit ñoo jot a am muy voters card muy kayit bi nga xam ne moom la ñu war a dem pour sànni muy carte bi
waaye nag ñu jot a sànni carte nag démb moo toll si ñaar fukki junne ak benn juróom-benn téeméer fukki nit ak benn ñoo jot a sànni carte muy démb si biir loolu nag am na juróomi nit yi nga xam ne seen carte yi dugaluñ ko si benn kees bu nga xam ne moo nekk si juróom-benn nit yi nii moo tax nag si boobu lim bu nga xam ne wax nañ ko si gannaaw muy ñaar fukki junne ak benn juróom-benn téeméer fukki nit ak benn yi nii lim boobu nag am nañu si tànn Adama Barrow nag muy toll si fukki junne juróomi téeméer ñeent fukki nit ak ñaar ñi nga xam ne ñoo jot a sànnil muy Adama Barrow démb foofu na si Bundunkakunda constituency United Democratic Party mu UDP nag ku ko jiite mu nekk Ousainou Darboe moom am na fa juróom-ñaari junne téeméer fanweer ak ñaar juróom-ñaari junne téeméer fanweer ak ñaari carte la jot a am foofu na si Bundunkakunda constituency GDC nag ku ko jiite mu nekk Mama Kandeh am na fa ñaari junne ñaar téeméer ñaar fukki carte ak juróom ñaari junne ñaar téeméer ñaar fukki carte ak juróom la am foofu na si Bundunkakunda constituency PDOIS muy parti bi nga xam ne Halifa Babacar Sallah moo ko dal di jiite am na fa junne ñetti téeméer ak fukki carte junne ñetti téeméer ak fukki carte la am foofu na si Bundunkakunda am National Unity Party muy NUP ku ko jiite mu nekk muy Abdoulaye Jammeh moom am na fa juróom-ñetti fukki carte ak benn juróom-ñetti fukki carte ak benn la am foofu na si Bundunkakunda independent candidate bi nag muy Issa Mbey Fall am na fa ñetti téeméer ñaar fukki carte ak benn ñetti téeméer ñaar fukki carte ak benn la am foofu na si biir Bundunkakunda kon foofu na su nga xaymaa ba léegi nag si ñaar fukki junne nit ak benn juróom-benni téeméer ak fukki nit ak benn yi nii ñu fasaani nag Adama Barrow moo war a toll si fukki junne juróomi téeméer ñeent fukki nit ak ñaar maanaam si gàttal Adama Barrow tam moo gañewaat tam foofu na si Bundunkakunda constituency loolu baraka bake bibi silang sina Bundunkakunda je fana kana kibarol lan kenema membe dendin kasabiro la konto nyinto niya jube mol melalon ko wolle register ta wotundo nyinta atata le fo mo wuli mwani saba keme wara wula tannani mo wuli mwani saba keme wara wula anin tannani melie carte keso nyinta ka fay sibiti lungula atata le mo wuli mwani kili keme woro tang anin kili mo wuli mwani kili keme woro tang anin kili carte kese lulu wala mom fay ku ni nata patiyol tula toyala NPP mumu Adama Barrowti min mu pati nyaton koti ate carte kese wuli tang keme lulu tannani anin fula ayole ganyeje carte kese wuli tang keme lulu tannani anin fula ni nata UDP Ousainou Darboe carte kese wuli woro wula keme tan saba anin fula carte kese wuli woro carte kese wuli woro wula keme tan saba anin fula GDC Mama Kandeh carte kese wuli fula keme fula muang anin lulu carte kese wuli fula keme fula muang anin lulu PDOIS Halifa Sallah carte kese wuli killing keme saba anin tang carte kese wuli killing keme saba anin tang ayo wala soto ni nata NUP la munta drong Abdoulaye Jammeh carte kese tan say anin killing ati fana yole gagné Bundunkakunda tundo nyinto munta drong independent candidate Essa Fall carte kese keme saba muang anin killing carte kese keme saba muang anin killing ni nata jube NPP a telefona modi mi alon ko tele gagnéta Bundunkakunda tundo nyinto tumo minna ay wuli tan soto keme lulu tan nani anin fula ñillem kutimi yan ko wala soto kabona IEC la siranti yobulu mum Aliou Maman Jayti Yahya hajo musibe konti dino gardini tan iwrandema toto Independent Electoral Commission mo gandanta yesojo mumen o woni Aliou Momar Ndiaye addani en konti ɗi gandanta ko ɗin ngewi toto Bundunkakunda Bundunkakunda noon MPP ɗum woni Adama Barrow heɓi toon carte guluje sappo temeɗɗe joyi capanɗe nayyi e carte ɗiɗi Adama Barrow mbo MPP darni o heɓi toon carte guluje sappo temeɗɗe joyi carte capannayyi e ɗiɗi Ousainou Darboe mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje jeeɗiɗi carte temedere e capanɗe tati e ɗiɗi Ousainou Darboe mbo UDP darni o heɓi carte guluje jeeɗiɗi temedere e capantati e ɗiɗi GDC Mama Kandeh heɓi toon carte guluje ɗiɗi temeɗe ɗiɗi e noga e joyi Mama Kandeh mbo GDC darni o heɓi toon carte guluje ɗiɗi temeɗe ɗiɗi e noga e joyi PDOIS mbo darni o Halifa Sallah heɓi toon carte wulure carte temeɗe tati e carte sappo
Halifa Sala mbo PDOIS darnio heɓi toon carte wulure carte 300 carte 10. NUP mo gandanta Abdoulaye Jammeh ko on darani ɗumen heɓi toon carte 81 carte 81 Esa Fall daraniɗo hoore muɗum kañ heɓi toon carte 321 kartal 321 sa laari noon to Bundunka Kunda himɓe bindiɓe toon fi heɓgol carte mumen ɗe yahi ha guluje 23 750 pampiɓe noon carte ɓe ko ɓen goni guluje 21 611 ɓe ɓe gandanta carte mumen ɗe walla carte jakkiɗe toon ɗe ɗum woni carte 5 ko ɗum woni kibaru gimmiɗo to Independent Electoral Commission tundu Bundunka Kunda. Thank you very much, Yaya, Baby, and Lolly. Now, let me get back to my panel. Eso, Bush, and Sedi, we've seen what has happened in the Bundunka Kunda constituency. NPP, it seems NPP is sweeping the country municipality. They won in Serekunda and here also Bundunka Kunda constituency. They have won here also. That has been the story so far, isn't it? High turnout, granted. Most of them 88, 90%, high turnout everywhere. But again, what we've seen is that Barrow's been sweeping. Yes. So yes, just briefly. All right. So I mean, as Mr. Mboj, But what we'll do is just hold on. We will get back to the analysis of all these results. Let's now focus on Kiang East in the Lower River region. Well, looking at Kiang East, the total number of registered voters is 5,053 registered voters in Kiang East in the Masakongo area, administrative area. The number of votes cast is 4,733. 4,733. There was no invalid vote. And of these votes cast, we've seen NPP, Adama Barrow, pulled 2,073 votes. 2,073 votes, representing 43.8%. Usainu Dabo, 2,485 votes. 2,485 votes, representing 52.5%. GDC's Mama Kande, 61 votes, 1.3%. PDOIS, Halifa Abubakar Salah, 24 votes, 0.5%. National Unity Party, Abdullah Ibrahim Jammeh, 47 votes, 1%. And independent candidate, Esambai Fall, 43 votes, 0.9%. From what we have seen, UDP have emerged as the winner here in Kiang East. The first so far. Yes. That we have seen UDP wins NPP. I mean, for me, I in fact thought earlier UDP, Kiang But Jara. allow just say the. I'm sorry for interrupting. Let me just go over to BB and team to translate this results. Then we will discuss the outcome. jërëjëf baax a baax muy Aliou Cissé si boobu fànn gannaaw bu génn nag fii si biir tundi Serekunda muy Kanifing municipal yi ñu ngay dem nag si Mansakonko mu ngi nekk si suufi Lower River Region mu nekk LRR te nag si biir loolu nag ñu ngi njëkkee si ak benn gox goxaan bu nga xamee si Kiang East nag mu nekk gox goxaan bu nga xam ne ñu fa jot a bindu si wàllum voters card ren ji toll na si juróomi ak juróom fukki nit ak ñett ñoo jot a am muy voters card muy carte bu ñoo war a demee pour sànni démb si boobu lim nag si ñi nga xam ne ñoo jot a dem nag pour sànni carte démb toll na si 4 junne juróom-ñaar téeméer fanweeri nit ak ñett ñoo jot a sànni carte muy démb pour juróom benn nit yi nii si boobu lim nag si ñi nga xam ne ñoo jot a ñëw nag sànnil muy NPP muy Adama Barrow toll na si 2 junne juróom-ñaar fukki nit ak ñett ñoo sànnil muy Adama Barrow United Democratic Party muy UDP ñu leen sànni nag démb toll na si 2 junne ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom 2 junne ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom Gambia Democratic Congress muy GDC nag muy Mama Kandeh moo ko jiite ñu leen sànni démb foofu na si Kiang East toll na si juróom benn fukki nit ak benn
juróom benn fukki nit ak benn ñoo sànni GDC foofu noonu si biir Kiang East ama PDOIS mu nekk parti bi nga xam ne Halifa Babacar Sallah moo ko dal di jiite ñu leen sànni carte foofu si Kiang East toll na si ñaar fukki nit ak ñeneent ñoo sànneen Halifa Sallah foofu noonu si Kiang East National Unity Party mu nekk NUP ku ko jiite mu nekk Abdoulaye Jammeh ñu leen sànni na carte foofu noonu si Kiang East démb toll na si ñeent fukki nit ak juróom-ñaar ñoo sànneel muy Abdoulaye Ibrahima Jammeh foofu noonu si Kiang East mujjanteel bi nag mu nekk independent candidate bi di Issa Mbay Fall ñu ko sànnil carte démb foofu noonu si boobu gox-goxaan moo toll si ñeent fukki nit ak ñett ñoo sànnil muy Issa Mbay Fall foofu noonu si biir Kiang East kon mu ngi mel ni comme si ñu jot a sànneegum carte nag te fekk IEC ñu fësal ko nag jamono ji ba ñu jot ko bii moo nekk gum jël benn yoon UDP ñu rawaale muy NPP muy parti bi nga xam ne Adama Barrow moo ko dal di jiite ndeg UDP am na si Kiang East muy ñaari junne ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom maanaam su nekkee téeméer la juróom fukki nit ak ñaar ñoo la sànnil muy démb am Adama Barrow nag am na fa muy ñaari junne juróom-ñaar fukki carte ak ñett maanaam su nekkee téeméer la ñeent fukki nit ak ñett ñoo ko fa sànnil foofu na si Kiang East maanaam si jamono ji daal UDP amaale ne seen jël benn gañe buñ gañe wàlle si sànnikate bi muy si foofu na si biir gox yi Kiang East si suufi man sa konko lu wari jon loolu baraka bake bibi komi yafo nyamen bawle nyama silang sina lang kena moroke kankularo la me ya lonko wole botana chiamano IEC bulu ni tata Kiang East tundo nyinka me ya lonko wole be mansa konko kumandam banko nyinka Lower River region tundo nyinto itandiro keta ko de mol milia lonko wole register ta pour ka carte fa tata le mo wuli lulu kemel mo wuli lulu tal lulu anin saba mo wuli lulu mo wuli lulu tal lulu anin saba wolle register toto pour ka carte fay mel nata carte ta ka fay atata le mo wuli nani keme woro wula tan saba anin saba mo wuli nani keme woro wula tan saba anin saba ni nata ka patiyol toyala NPP mumu Adama Baroti ay carte kese wuli fula soto ta woro wula anin saba carte kese wuli fula tawara wula anin saba UDP Usainu Dabo carte kese wuli fula keme nani tansay anin lulu carte kese wuli fula keme nani tansay anin lulu GDC Mama Kande carte kese munta don taworo anin killing carte kese taworo anin killing ayole gagné wo tundo nyinto mumu mansa konkoti PDOIS Halifa Sallah carte kese monin nani ayole gagné ji NUP mumu Abdoulaye Jammeh carte kese tan nani anin woro wula Muntadro independent candidate Essa Fall carte kese tannani anin saba ngaje ko de nyine musinya fuloti tumomi na kankularul be bokan nan IEC la sirantiyo bulu kaje ko de UDP e ganyaw soto muntadro wotundo nyinka mumu Kiang East man sokonko kumandam banko nyinka tumomi na ye carte kese wuli fula soto kemenani tanse anin lulu Adama Barrow nata carte kese wuli fula soto taworo wula anin saba muntadro carte kesol kontita tenne andi blatan nyono matenne yeah hajo musibe gadana on konti ngurandi on to Kiang East todo lady Mansa Konko Kiang East todo lady Mansa Konko carte buluje joyi capande joyi carte tati ko ben bindi ton fila hebgol carte dana no carte pampare de ko dum woni buluje nayi temedde jeddi e capantati e carte tati hay kartal gotal yakkaki to ndun don tundu be ngarana on MPP be ngandanta ko on Adama Barrow darani dumen e bi ton carte guluje didi e capande jeddi e carte tati Adama Barrow mbo MPP darni o e bi ton carte guluje didi e capande jeddi e carte tati Usainu Dabo mbo UDP darni o e bi ton carte guluje didi e temedde nayi e capande jetti e carte joyi Usainu Dabo mbo UDP darnio e bi ton carte guluje didi temedde nayi e capande jettati e carte joyi GDC mbo darnio dum woni Mamma Kande e bi ton carte capande jeego e go'o Mamma Kande e bi ton carte capande jeego e go'o PDOIS mo darnio Halifa Sallah e bi ton carte noga e nayi Halifa Sallah hebi ton carte noga e nayi NUP mo darni o Abdoulaye Ibrahima Jammeh hebi carte capande nayi e jeedidi Abdoulaye Jammeh hebi ton carte capande nayi e jeeddi
darani ɗo hoore muɗum independent candidate ɗum woni Isa Mbay Fall heɓi toon carte 4 e carte 3 carte 4 e carte 3 waɗanno toto Kiyang East toto Kiyang West. Aliou. Thank you very much, Yaya, Jao, Bibi, and Lolly. Viewers, we reminded you're still watching QTV, and we're broadcasting live from our. You're still watching QTV, and we're broadcasting live from our studios here on Kairava Avenue. QTV, the Gambia's first private TV station. We now go to Kiang West, also in the Lower River region, Mansakonko administrative area. Well, in Kiang West, we have 10,381 registered voters. Of this figure, 9,760 cast their votes. There was no invalid vote. And then of this votes cast, NPP, Adama Barrow, pooled 2,602 votes. 2,602 votes NPP. UDP, Usainu Dabo, 6,619 votes. 6,619 vote UDP, Usainu Dabo, Kiang West. GDC Mama Kande, 200 votes. GDC's Mama Kande, 200 votes. PDOIS Halifa Salah, 96 votes. PDOIS Halifa Salah, 96 votes. Abdullah Jame, NUP, 179 votes. 179 votes, Abdullah Jame. And Esambay Fall, independent candidate, 64 votes. That's the result as announced by the returning officer, Alaji Aliu Momarinjai, who is also the chairman of the Independent Electoral Commission from Kiang West constituency. Over to you, Bibi. Jërëjëf baax a baax muy Aliou Cissé si boobu kàllaama nasaraan ñu ñëw nag si kàllaama ko ci muy wolof ñu ñëw nag si beneen tundi muy Kiang West. Kiang West mu ngi nekk si suufi Mansakonko si tundi muy Lower River Region. si biir loolu nag bind neen xamal askan mi ne lu war a toll si fukki junne nit ñetti téeméer juróom-ñetti fukki nit ak benn ñoo jot a am muy carte bi muy voters card pour waroon a mun a sànni carte muy démb waaye si boobu lim nag juróom-ñeenti junne juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukki nit ñoo jot a sànni carte démb si juróom-benn nit yi nii loolu moo tax nag muy NPP ku ko taxawal mbaa mu jiite ko jamono ji muy Adama Barrow moom am na fa ñaari junne juróom-benn téeméer ak ñaari carte la am foofu na si biir Kiang West am United Democratic Party muy UDP jiite ko muy Ousseynou AMN Dabo moom am na fa juróom-benn junne juróom-benn téeméer fukki carte ak juróom-ñeneent juróom-benn junne juróom-benn téeméer fukki carte ak juróom-ñeneent GDC muy am Gambia Democratic Congress ku ko jiite mu nekk Mama Kandeh moom am na fa ñaar téeméeri carte la am foofu na si Kiang West am PDOIS ku ko jiite mu nekk Halifa Babacar Sallah am na fa juróom-ñeneen fukki carte ak juróom-benn juróom-ñeneen fukki carte ak juróom-benn la am foofu na si biir Kiang West NUP mu nekk National Unity Party ku ko jiite mu nekk Abdoulaye Jammeh am na fa téeméer juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñeneent téeméer juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñeneent la am foofu na si biir Kiang West am Issa Mbay Fall nekk independent candidate moom am na fa juróom-benn fukki carte ak ñeneent juróom-benn fukki carte ak ñeneent la am foofu na si biir Kiang West kon maanaam si gàttal bii moo nekk ñaareelu place bi nga xam ne UDP ñoom gañewaale neen ko si am woote yi nga xam ne amaale woon na démb te IEC ñu dal di ko fësal naka si yooyu façon bataaxel nekk am nañ fa juróom-benn junne juróom-benn téeméer fukki carte ak juróom-ñeent la gaa jot am foofu noonu si juróom-ñeenti junne juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukki nit yi nga xam ne ñoo jot a sànni carte démb foofu noonu si biir Kiang West loolu baraka bake bibi hani bin se tenten dron kankularo la membe dendi kasabla fanna nyinto tumomina IEC la sirantio mumu Aliu Mamman Jaiti afintita wati dantan koma dron kana lankena moke tundol kantari Kiang West mba wala to nyin tembenna mol milia lonko wala register to tundo nyinto mo wuli tang mo keme saba tansay anin killing mo wuli tang keme saba tansay anin killing wala register taje mel nata ka carte faya tale mo wuli kononto keme woro wala tang woro mo wuli kononto keme woro wala tang woro femmantiñaji ni nata patiola kontoto NPP
se wuli fula soto keme woro anin fula carte kese wuli fula keme woro anin fula UDP Usainu Dabo ay carte kese wuli woro soto keme woro tang anin kononto carte kese wuli woro keme woro tang anin kononto GDC Mama Kande ay carte kese keme fula soto Mama Kande GDC carte kese keme fula PDOIS Halifa Sala carte kese tang kononto anin woro carte kese tan kononto nin woro NUP Abdoulaye Jame carte kese keme tan woro wula nin kononto carte kese keme tan woro wula anin kononto Essa Mbay Fall independent candidate ate carte kese keme anin carte kese tan woro nin nani ayole gagné carte kese tan woro nin nani ayole gagné ñin namu kontoti mi yalon ko na wala soto Kia West Mansa Konko amunta drong tundo ñinkan jarama lolli ajo musidɓe am min gaddana on konti giwandi on toto Kiam West toto leydi Mansa Konko toto leydi Mansa Konko noon Kiam West yimɓe guluje sappo temeɗɗe tati e capanɗe jeetti e go'o ko ɓen bindi toon fiila heɓgol carte e nder ɗum noon guluje jeenayyi e temeɗɗe jeeɗɗi e capanɗe jeego ko ɓen pampi carte mumen kartal gotal yakkaki to ndun ɗon tundu e nder ɗen ɗon carte noon Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje ɗiɗi e temeɗɗe jeego e ɗiɗi Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje ɗiɗi e temeɗɗe jeego e carte ɗiɗi Usainu Dabo mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje jeego e temeɗɗe jeego e sappo e jeenayyi Usainu Dabo mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje jeego e temeɗɗe jeego e sappo e jeenayyi GDC Mamma Kande heɓi toon carte temeɗɗe ɗiɗi mbo GDC darni o Mama Kande heɓi toon carte temeɗɗe ɗiɗi PDOIS Halifa Sala heɓi toon carte capanɗe jeenayyi e carte jeego Halifa Sala heɓi toon carte capanɗe jeenayyi e carte jeego NUP Abdoulaye Jammeh heɓi toon carte temedere e capanɗe jeeɗɗi e carte jeenayyi Abdoulaye Jammeh mbo NUP darni o heɓi toon carte temedere capanɗe jeeɗɗi e carte jeenayyi Essa Mbay Fall mo gandanta on darani hoore muɗum heɓi toon carte capanɗe jeego e carte nayyi e Kiam West kala ko UDP gañi toon ɓayɓe keɓi carte guluje jeego temeɗɗe jeego e sappo e jeenayyi. Yaya Jao. Well, we now move it with Jara East. We're still in the Lower River region, Mansa Konko administrative area. And in Jara East, the total number of registered voters is 10,996. 10,996. Of this, our total number of registered voters, 9,524. 9,524 cast their votes. There were 5 invalid votes. Of these votes cast, NPP Adama Barrow got 4,778 votes. 4,778 votes, representing 50.2%. UDP Usainu Dabo 3,805 votes. UDP Usainu Dabo 3,805 votes, representing 40%. GDC Mama Kande 599 votes. GDC Mama Kande 599 votes, representing 6.3%. PDOIS Halifa Abubakar Sala 121 votes. Halifa Sala 121 votes, representing 1.3%. NUP Abdoulaye Ibrahima Jame 100 votes. NUP Abdoulaye Ibrahima Jame 100 votes, representing 1%. And Essa Mbay Fall, independent candidate, 121 votes. Essa Mbay Fall 121 votes, representing 1.3%. That's the result from Jara East in the Mansa Konko administrative area as announced by the returning officer Alhaji Aliou Momar Ndiaye. Over to you, Bibi. jërëjëf baax a baax muy Aliou Cissé ba léegi dañoo desandi rek si suufi Mansa Konko si biir tundi Lower River Region gox-goxaan bu ñu xamee si Jara East. Jara East nag suñu toppee muy si kayit yi nga xam ne moom lañ jot a am ni ñu ngi fa bindane lu war a toll si fukki junne nit juróom-ñeenti téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti ak juróom-benn fukki fukki junne juróom-ñeenti téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoom ñoo jot a am muy kayit bu ñu war a mën a voté muy voters card si boobu tund
waaye nag si boobu lim nag lu war a toll si juróom-ñeenti junne juróomi téeméer ak ñaar fukki nit ak ñeent ñoom ñoo jotoon a sànni carte muy démb waaye nag am na si boobu lim nag juróom ñi nga xam ne si boppam seen carte bi jotu doon a dugg nag si juróom-benn kees nga xam ne moom lañ tegoon pour juróom-benn candidat yi nii si boobu lim nag muy NPP di am Adama Barrow moo ko daal di jiite am na fa ñeenti junne juróom-ñaar téeméer juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñett ñeenti junne juróom-ñaari téeméer juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñett la Adama Barrow am foofu na si biir Jada East UDP mu United Democratic Party ku ko jiite moo nekk Ousainou Darboe moom am na fa ñetti junne juróom-ñetti téeméer ak juróomi carte ñetti junne juróom-ñetti téeméer ak juróomi carte la am foofu na si biir Jada East GDC mu nekk Gambia Democratic Congress jiite na ko mu nekk Mama Kandeh am na fa juróomi téeméer juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeneent juróomi téeméer juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeent la am foofu na si Jada East PDOIS jiite na ko mu nekk Halifa Baboucarr Sallah am na fa téeméer ñaar fukki carte ak benn téeméer ñaar fukki carte ak benn la am foofu na si biir Jada East National Unity Party jiite ko mu nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh am na fa téeméeri carte la fa Abdoulaye Ibrahima Jammeh am foofu na si biir Jada East Issa Mbey Fall nekk independent candidate moom am na fa téeméer ñaar fukki carte ak benn téeméer ñaar fukki carte ak benn kon nag suñ ko tënkee na foofu na si biir Jada East si juróom-ñeenti junne juróomi téeméer ñaar fukki nit ak ñeent ñi nga xam ñoo jot a sànni muy démba ama Adama Barrow moom nag moo gañewaat foofu noonu si biir Jada East nekk si suufi Mansa Konko si biir tundi Lower River Region loolu abaraka bake bibi silan sinadron ka tenten hani bi konto la me alon ko wala ba bokan nan Mansa Konko munta dron ko mandam banko nyinka nyindo mbe Jada East leto silan sa jube mol mi alon ko wolle carte fay wo tundo nyinka mele carte keso soto atata le fo mo wulitan mo wulitan keme kononto tan kononto ni woro mo wulitan keme kononto tan kononto ni woro wolle carte keso soto mel nata fay atata le mo wuli kononto keme lulu muang ani nani mo wuli kononto keme lulu muang ani nani wolle nata carte nyi fay carte kese lulu wolle mon fay ku patiol to yala dro NPP Adama Barrow ate carte kese wuli nani soto keme wara wula taw wara wula ni sey carte kese wuli nani keme wara wula tam wara wula ni sey sidula ke moto talulu ni fula ay wole gagné UDP Ousainou Darboe ay carte kese wuli saba soto keme sey ani lulu kemo kono sidula tanani ani feng ay wole gagné GDC Mama Kandeh ate carte kese keme lulu tan kononto nin kononto ay wole gagné kemo kono sidula woro tombi saba ay wole gagné PDOIS Halifa Sallah te carte kese keme muang anin killing ayole soto kemo kono sidula killing tombi saba ayole gagné National Unity Party Abdoulaye Jammeh ate carte kese keme ayole soto kemo kono sidula killing ate wole gagné independent candidate Essa Fall ate carte kese keme muang anin killing ayole gagné ni nata kemo kono sidula killing tombi saba ayole gagné ñine nata ke kankula roti mi alonko wole botana IEC la sirantiyo bulu Aliou Mamar Ndiaye jefana nga jele ko de gagné sototale munta dronka bona NPP patio ñina karola barka bake lolli musidɓe am haajo toto leydi Mansa Konko tundu Jada East min gaddana on konti ino gimmori toto Independent Electoral Commission ɗum woni IEC to ndun ɗon tundu noon yimɓe guluje sappo temeɗɗe jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeego ko ɓen bindi toon fiila heɓgol carte e nder ɗum noon guluje jeenayyi temeɗɗe joyi e noga e nayyi ko ɓen pampi carte mumen carte joyi ko ɗum yakkito on ɗon dula e nder ɗen ɗon carte noon MPP Adama Barrow heɓi toon carte guluje nayyi temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e jeetati Adama Barrow mbo MPP darni o heɓi toon carte guluje nayyi temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e jeetati Ousainou Darboe mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje tati e temeɗɗe jeetati e carte joyi Ousainou Darboe mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje tati temeɗɗe jeetati e carte joyi Mama Kandeh mbo GDC darni o heɓi toon carte temeɗɗe joyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi Mama Kandeh mbo GDC darni o heɓi toon carte temeɗɗe joyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi PDOIS mbo darni o Halifa Sallah heɓi toon carte temedere e noga e goho
Halifa Sallah mbo PDOIS darnio heɓi toon carte 121 NUP mbo darnio Ibrahim Abdoulaye Jammeh kañ heɓi toon carte 100 Abdoulaye Jammeh mbo NUP darnio heɓi toon carte 100 o mo gandanta kañ darani hoore muɗum Essa Fall kañ heɓi toon carte 121 carte 121 toto Jara Is to leydi Mansa Congo toon kala ko Adama Barrow gañi toon nde wonno mbo heɓi toon carte guluje 4 777 Aliou. Very much Yahya Jawo, Bibi and Loli Kamara, they are giving us the results from Jara East in the local languages. Well, you reminded that you're still watching QTV and we're broadcasting live from our studios here on Kairaba Avenue, just behind the QCell building. I am Aliou Cisse with my colleagues here, Answana Iso Nyasi, Mudumbuch, and CD Cisse. They are all here with me in the studio. I mean, gentlemen, so far so good from what we have seen from these constituencies. What's your projection? I mean, like I said the earlier, NPP seems to be doing well. I said earlier, when it comes to the Kiangs and the Jaras, I thought they were a safe seat for UDP. Now that it turns out it's not, I am predicting a landslide victory for NPP. Well, at this rate, if it continues this way, really, it's obviously going to be a landslide for the NPP. However, Ali, I think, it's also important to, highlight the fact that the UDP, since the announcement of the results started, for the first time we're seeing the UDP winning, a constituency in Jara East and West. And I think for me that is quite significant, especially as we progress into some other results in other constituencies. Now you look at the percentage as well, especially for Kiang West. I think it's quite impressive for the UDP. 67 by 26. That's the home of BB Dabo. Yeah, that's of course we. You actually did predict earlier that yes, the UDP would sweep some of these areas, and I think your prediction really has turned out to be very much true. And well, yes. So I think now we have to deal with Jara Central. Yeah. Jara Central is in now. Let's deal with Jara Central, where we're saying there is 5,981 registered voters in Jara Central. Also in the Mansa Congo administrative area, we've seen out of the 5,981, 5,291 cast their votes. There were 3 invalid votes, and of these votes cast, we've seen President Barrow NPP pulled 3,303 votes, 3,303 votes representing 62.4%. UDP Usainu Dabo 1,313 representing 24.8%. Mama Kande of GDC 494 votes representing 3.3%. PDOIS Halifa Sallah got 50 votes representing 0.9%. NUP Abla E. Jame 60 votes representing 1.1%. And independent candidate Esambai Fall 71 votes representing 1.3%. That's the official announced result from the Independent Electoral Commission. Over to you, Bibi. jërëjëf bu baax a baax Aliou Cissé ñu ñëw nag ànd ak yéen si Jara Central si suufi Mansa Konko si tundi Lower River Region fu ñëw nag continue yéen mooy Jara Central ndekte si seen i kanami télé soo ko xoolee di nga fa gis ne ñu jot a am nag voters card waroon na sànni karta waroon na moo toll si juróom-ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki nit ak benn ñoom ñoo jot a am muy voters card ren ji foofu na si biir Jara Central waaye nag si boobu lim nag lu toll si ñaar téeméer juróom-ñeenti fukki nit ak benn rek a sànni karta muy démba si Jara Central waaye nag am na ñett ñi nga xam ne si boobu lim seen per bi nag dugg doon si kees yi nga xam ne leen defoon pour juróom-benn nit yi kenn si ñoom waaye nag si boobu lim nag mooy si ñaar téeméer juróom-ñeent fukki nit ak benn yi nii am nañu fa sànnil muy Adama Barrow loolu nag moo toll si
ñetti téeméer ak ñetti karta ñoo sànnil muy Adama Barrow junne ñetti téeméer fukki karta ak benn ñoo sànnil muy UDP muy Ousseynou Dabo moo ko dal di jiite GDC muy Mama Kandeh moo ko jiite moom am na fa ñeenti téeméer juróom-ñeent fukki karta ak ñeneent PDOIS jiite na ko mu nekk Halifa Sallah am na fa muy juróom fukki karta foofu noonu si Jara Central NUP muy National Unity Party kay ngir jégal ma am ku ko jiite moo nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh am na fa juróom-benn fukki karta am independent candidate bi nag muy Issa Mbay Fall am na fa juróom-ñaar fukki karta ak benn suñu xaymaa nag si ñi nga xam ne ñoo jot a sànni karta muy démb foofu na si Jara Central toll na si juróomi junne ñaar téeméer juróom-ñeent fukki nit ak benn ñoo sànni kon mu ngi mel ni comme si xayma Adama Barrow moom moo gañewaat foofu noonu muy Jara Central si suufi Mansakonko nekk si tundi muy Lower River Region ndek am na fa su nekkee téeméer la juróom-benn fukki nit ak ñaar ñoo ko fa dal di wóotel loolu baraka bake bibi hani bi mbe tenten kanne dron kata jara banko kan mbe jara central le mansa konko kumandam banko nyinkan ni nata carte wala milia lonko wala asoto pour ka fay tatale mo wuli lulu keme kononto tansay anin killing wala carte keso nyin kumaka mel nata fay tatale mo wuli lulu keme fula tan kononto nin killing wala nata fay carte kese saba wala man na fay ku patiol toyala NPP Adama Barrow atenata karte kese wuli saba soto keme saba anin saba karte kese wuli saba keme saba anin saba kemo kono sidula taworo nin fula tombi nani ayole gagné UDP Ousseynou Dabo atenata karte kese wuli kilin soto keme saba tang anin saba karte kese wuli kilin keme saba tang anin saba kemo kono sidula mwani nani tombi sei ayole gagné GDC Mama Kandeh ay karte kese keme nani soto tang konontonin nani karte kese keme nani tang konontonin nani kemo kono sidula sei sidula kononto tombi saba ayole gagné PDOIS Halifa Sallah atenata karte kese talulu ayole soto atede kemo kono hani feng tombi kononto ayole soto ni nata jube NUP he mumu Abdoulaye Jammeh ate karte kese taworo ayole gagné kemo kono sidula killing tombi killing ayole gagné independent Essa Mbay Fall atenata karte kese taworo wulanin killing ne gagné kemo kono sidula killing tombi saba komi nga fo nyamen drom mel nata carte keso kumaka pour ka fay wala tata mo wuli lulu keme kononto tan saynin killing mel nata fay atata mo wuli lulu keme fula tan kononto nin killing carte saba wala mom fay ku ganyo nata soto NPP la patio nyina Kenya Karola memu Adama Barrow tumo min na carte kese wuli saba soto keme saba tan keme saba nin saba e wala soto Yahya jarama lolli musibe am hajo todo Lady Mansa Konko Jara Central min gaddana on konti ɗi no iwrani minen toto IEC ni ɗum woni Independent Electoral Commission toto Jara Central sa laari himɓe guluje 5 temeɗɗe 9 capanɗe jeetati e go'o ko ɓen bindi toon piila heɓgol carte e nder ɗum carte guluje 5 temeɗɗe 2 e capanɗe 9 e go'o ko ɗum woni carte pampaɗe toon ɗe carte tati ko ɗen woni carte jakkiɗe toon e nder ɗeɗo carte pampaɗe toto Jara Central NPP Adama Barrow darani ɗumen kañ heeɓi toon carte guluje 3 temeɗɗe 3 e carte 3 NPP heeɓi toon carte guluje 3 temeɗɗe 3 e carte 3 UDP Ousseynou Dabo darani ɗumen kay heeɓi toon carte wulure temeɗɗe 3 e 13 UDP mo darni Ousseynou Dabo heɓi toon carte wulure temeɗɗe 3 e 13 mbo GDC darni o ɗum woni Mama Kandeh kañ heɓi toon carte temeɗɗe 4 e capanɗe 94 Mama Kandeh heɓi toon carte temeɗɗe 4 e capanɗe 94 PDOIS mo darni o Halifa Sallah kañ heɓi toon carte capanɗe 5 Halifa Sallah mo PDOIS darni o heɓi toon carte capanɗe 5 NUP mo darni o Ibrahim Abdoulaye Jammeh heɓi toon carte capanɗe 6 Abdoulaye Jammeh kañ heɓi toon carte capanɗe 6 daraniɗo hoore mum independent candidate Essa Mbay Fall Essa Mbay Fall kay heɓi toon carte Essa Mbay Fall toto Jara Central kay heɓi toon carte capanɗe 71 Essa Fall heɓi toon carte capanɗe 71
We now go with because we are left with Jokari constituency, Lower Badibu constituency, Central Badibu. I mean, we also have Nyamina East and Nyamina Dankunku. These are all results that have been confirmed and announced by the Independent Electoral Commission. We will try as much as possible to get you all these results as they have already been announced and confirmed by the returning officer, Ali Momar Jai. As you are seeing on your screen now, we are having now Nyamina East. Nyamina East constituency, the total number of registered voters in Nyamina East constituency is 13,181 voters. The total number of votes cast is 11,983, and then there were only 3 invalid votes. Of these 11,983 votes cast, NPP, Adama Barrow, got 7,739 votes, 7,739 votes, representing 64.6%. UDP, Usainu Dabo, 2,168 votes, representing 18.1%. 2,168. GDC, Mama Kande, 1,320 votes. Mama Kande, 1,320 votes, representing 11%. PDOIS, Halifa Abubakar Salah, 384 votes. PDOIS, 384 votes, representing 3.2%. Abdullahi Jame, NUP, 179 votes. Abdullahi Jame, 179 votes, 1.5%. And Esambay Fall, independent candidate, 193 votes. 193 votes, representing 1.6%. That's the results from Nyamina East in the Janjambure administrative area in the Central River region. Over to you, Bibi. All right. Jërëjëf bu baax a baax mooy Aliou Cissé si kàllaama nasaraan ñu ñëw ak yéen si beneen suuf bi nag moo nekk suufi Janjambure nekk si tundi Central River region gox-goxaan bi nag moo nekk Nyamina East. Nyamina East nag suñ xoolee ñi nga xam ne ñoo jotoon na am nag muy voters card pour ñu waroon a mën a dem sànni toll na si fukki junni ak ñett téeméer juróom-ñetti fukki nit ak benn ñoom ñoo am muy voters card bi nag ren jii nii waaye nag si boobu lim nag fukki junni ak benn juróom-ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki nit ak ñett ñoom ñoo jot a sànni kàttan muy démb waaye nag si boobu lim nag ñetti nit nag seen per bi sonuta àgg nag si kees yi nga xam ne moom lañ tegoon pour juróom-benn yi nii maanaam dugg si benn kees. loolu moo tax nag muy ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow nekk njiit bi si NPP muy National People's Party am na juróom-ñaari junne juróom-ñaari téeméer fanweer ak juróom-ñeenti karta la am juróom-ñaari junne juróom-ñaari téeméer fanweer ak juróom-ñeneent. UDP mu nekk United Democratic Party ku ko jiite mu nekk Ousseynou AMN Dabo moom am na fa ñaari junne téeméer juróom-benn fukki karta ak juróom-ñetta ñaari junne téeméer juróom-ñetti fukki karta ak juróom-ñetta. GDC mu nekk Gambia Democratic Congress ku ko jiite mu nekk Mama Kande am na fa junne ñetti téeméer ak ñaar fukki karta junne ñetti téeméer ak ñaar fukki karta. PDOIS ku ko jiite mu nekk Halifa Babacar Sallah moom am na fa ñetti téeméer juróom-ñetti fukki karta ak ñeneent ñetti téeméer juróom-ñetti fukki karta ak ñeneent. NUP mu nekk National Unity Party ku ko jiite mu nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh am na fa téeméer juróom-ñaar fukki karta ak juróom-ñeneent téeméer juróom-ñaar fukki karta ak juróom-ñeneent. Issa Mbey Fall nekk independent candidate moom am na fa téeméer juróom-ñeneent fukki karta ak ñetta téeméer juróom-ñeneent fukki karta ak ñett la am foofu na si biir suuf yi muy Nyamina East constituency. suñ xoolee nag si ñi nga xam ne ñoo jot a sànni karta démb yëpp nag mu toll si fukki junne ak benn juróom-ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki nit ñett yi nga xam ne ñoo jot a sànni am Adama Barrow moom moo fa jot a jël nag ndam li ndek am na fa juróom-ñaari junne juróom-ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñeent suñ ko war a xayma nag si téeméer bu nekk am na fa juróom-benn fukki carte ak ñeent loolu. Baraka baake bibi silang ndunta Nyamina is tundolto mi alon ko afelenti janjambure kuma dambanko nyinkan mol mi alon ko wolle kuma karo ke kayto la carte fayran kayto ata telefon mo wultan ni saba mo keme tanse anin killing wolle kuma karo ke kayto nyinna mel nata carte fay ata tele mo wultan ni killing keme kononto tanse ni saba carte kese saba wolle nata kem fendi mi alon ka mom fay ku patiol to ya
ala NPP Adama Barrow mi anka telemu nyaton koti wo pati yo nyinto ay quartier kese wuli woro wula soto keme woro wula tan sabanin kononto ayole gagné UDP atenata mumu Ousseynou Daboti ay quartier kese wuli fula soto keme tan woro anin sey muta GDC Mama Kande ay quartier kese wuli kilin soto keme saba anin muang PDOAS ate quartier kese keme saba tan sey anin nani le gagné ji NUP Abdoulaye Jammeh ay quartier kese keme taw woro wula anin kononto ayole gagné ji Independent candidate memo esa falti ate carte kese keme tan sey tan kononto anin saba carte kese keme tan kononto anin saba ay wole gagné wo tundo nyinga mumu nyamina isti membe janjambure kumandam banku kan jarama lolli em camara hajo musibe am en gaddana konti ngiwlitoɗo tundu nyamina is leydi janjambure Central River Region to ɗon ndun ɗon tundu noon himɓe guluje 13 temedere capanɗe jeetati e goho ko ɓen bindi toon fiila heɓgol carte beddiɓe carte mumen ɗe noon yahanima ha guluje 11 temeɗɗe jeenayyi capanɗe jeetati e tati ko carte tati jakki e ndun ɗon tundu e nder ɗen ɗon carte noon Adama Barrow mbo MPP darni o heeɓi carte guluje 6 guluje jeɗɗi temeɗɗe jeɗɗi capanɗe tati e jeenayyi Adama Barrow mbo NPP darni o heeɓi carte guluje jeɗɗi temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe tati e jeenayyi UDP mbo darni o ɗum woni Ousseynou Dabo kay heeɓi toon carte guluje 2 temedere capanɗe 6 e jeetati Ousseynou Dabo mbo UDP darni o heeɓi toon carte guluje 2 temedere e capanɗe 6 e carte jeetati Mamma Kande mbo GDC darni o heeɓi toon carte wulure carte temeɗɗe 3 e carte nogay Mamma Kande mbo GDC darni o heeɓi toon carte wulure carte temeɗɗe 3 e carte nogay PDOAS mbo darni o Halifa Sallah kañum heeɓi toon carte temeɗɗe 3 e capanɗe jeetati e carte 4 Halifa Sallah heeɓi toon carte temeɗɗe 3 capanɗe jeetati e carte 4 Abdoulaye Jammeh mbo NUP darni o kañum heeɓi toon carte temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi NUP mbo darni o Abdoulaye Jammeh heeɓi carte temedere e capanɗe jeeɗiɗi e carte jeenayyi o daraniɗo hoore muɗum Essa Mbaye Fall kañum heeɓi toon carte temedere e capanɗe jeenayyi e carte 3 Essa Fall heeɓi toon carte temedere e capanɗe jeenayyi e carte 3 ndun ɗon tundu kala ɗum woni to ñamina is ko Adama Barrow gañi toon ɓayri heeɓi toon carte guluje jeɗɗi temeɗɗe jeɗɗi e carte capanɗe 3 e 3 Very much Yaya. We now go to Nyamina West, Nyamina West constituency. Nyamina West. Yes. We now try to check. Yes. Let's now look at Nyamina West constituency in the Central River Region, Janjambure constituency. Well, Nyamina West has a total of 5,085 registered voters. Of this total figure, 4,647 cast their votes. 4,647 cast their votes. There was no invalid vote. And then of this figure that has actually cast their votes, NPP, Adama Barrow, got 2,986 votes, 2,986 votes, representing 64.3%. Ousseynou Dabo, UDP, 890 votes. UDP, 890 votes, representing 19.2%. Mama Kande, GDC, 541 votes. Mama Kande, GDC, 541 votes, representing 11.6%. PDOIS, Halifa Sallah, 87 votes. PDOIS, Halifa Sallah, 87 votes, representing 1.9%. NUP, Abdoulaye E. Jammeh, 78 votes. NUP, Abdoulaye E. Jammeh, 78 votes, representing 1.7%. And independent candidate Essa Mbaye Fall, 65 votes, representing 1.4%. Essa Mbaye Fall got 65 votes in Nyamina West constituency
representing 1.4%. That's the official result as announced by the returning officer Ali Momad Njie. Over to you, Bibi. Alright, jërëjëf baax a baax mooy Aliou Cissé si boobu fànn ba léegi dañoo dem nag si suufi Janjanbureh ba léegi foofu dañoo nekk si beneen tund bu ñu xamee si Ñaamina West constituency foofu nag bindu ne ne lu war a toll si juróom-ñetti fukki nit ak juróom ñoo jotoon a am muy carte bi pour mënoon a dem pour sànni carte démb waaye nag si boobu lim nag ñeenti téeméer wala boog ñeenti junne juróom-benn téeméer ñeent fukki nit ak ñetti rek ñoo mënoon a dem nag sànni carte démba si Ñaamina West constituency si boobu lim nag ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow nekk njiit bi si NPP mu National People's Party am na fa ñaari junne juróom-ñeneenti téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-benn ñaari junne juróom-ñeneenti téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-benn ku nga xam ne moo nekk UDP mu nekk United Democratic Party jiite ko mu nekk Ousseynou Dabo am na fa juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom-ñetti téeméeri carte ak juróom-ñeneen fukk GDC mu nekk Gambia Democratic Congress ku ko jiite mu nekk Mama Kandeh am na fa juróomi téeméeri carte ñeent fukki carte ak benn juróomi téeméer ñeent fukki carte ak benn PDOIS ku ko jiite mu nekk Halifa Baboucarr Sallah am na fa juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñaar juróom-ñetti fukki carte ak juróom-ñaar NUP muy National Unity Party jiite ko mu nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom am na fa juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñetta juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñetta independent candidate bi mu nekk Issa Mbey Fall am na fa juróom-benn fukki carte ak juróom-benn fukki carte ak juróom si boobu lim nag bu nga xam ne moo jot a am nag ba ñetti sànnun carte démb foofu na si biir Ñaamina West mu toll woon si ñeenti junne juróom-benn téeméer ñeneen fukki nit ak juróom-ñaar ku ëpp doole nag ba am fa nag lu gën a am solo moom moo nekk muy NPP mu nekk Adama Barrow ndeg moom am na fa ñaari junne juróom-ñeneenti téeméer juróom-ñetti fukki carte ak juróom-benn kon mu ngi mel ni que moom moo gagné tam foofu na muy Ñaamina West constituency ndeg su nekkee téeméer la moom am na fa juróom-benn fukki carte ak ñeent yu nga xam ne moom ne ko daal di sànni si boobu lim loolu baraka bake bibi mbe Ñaamina West Janjanbureh kumandam banko ñine kam mol mi ya lonko wolle kuma karo ke carte fayran kayto ñinna atatale fo mo wuli lulu tansay ani lulu mo wuli lulu tansay ani lulu wolle nata carte keso ñi soto pour ka fay mel nata ta carte ñum fay atatale fo mo wuli nani keme woro tan nani ani woro wula mo wuli nani keme woro tan nani ani woro wula wolle nata carte o ñinta ka fay carte hani fen man soto mi ya lonko amam fay ku patiol to ya la fana NPP mi ya lonko Adama Barrow atele mu pati nyaton koti ay carte kese wuli fula soto keme kononto tansey ani woro carte kese wuli fula keme kononto tansey ani woro kemo kono sidula ta woro ni nani tombi saba ayole ganye wo tundo nyinto UDP Ousseynou Dabo ay carte kese keme sey tan kononto ayole soto ji kemo kono sidula tan nin kononto tombi fula carte kese keme sey tan kononto ayole soto wo tundo nyinto GDC Mama Kandeh ay carte kese keme lulu tan nani nin kiline ganye ji carte kese keme lulu tan nani anin kilin kemo kono sidula tan nin kilin anin tombi woro ayole ganye ji PDOIS Halifa Sallah atenata carte kese tansey ani warawula ayole sotoji carte kese tansey ni warawula ayole ganye wotundo nyinto kemo kono sidula killing tombi warawula ayole ganye NUP amutadron Abdoulaye Jammeh ate fananata carte kese tawarawula ni sey ayole ganyeji carte kese tawarawula ani sey kemo kono carte kese killing tombi warawula independent candidate nying memu esa falti atenata carte kese taworo ani lulu ayole ganyeji carte kese taworo ani lulu kemo kono sidula killing tombi nani ayole soto jede menu register ta telefon mo wuli lulu ke tansey ani lulu ganyo nata bo NPP pati nyaton kobul Adama Barrow tu mominna ay carte kese wuli fula soto keme kononto tansey ani woro Yahya jarama lolli Camara ajo musibe am toto leydi Janjanbureh Ñaamina West en gaddana konti ɗi no mbalori ni komin tan no iwrani minen toto Independent Electoral Commission ɗum woni IEC to nduɗo tundu noon si a laari carte guluje 5 capanɗe 65 ko ɗum winda toon carte noon guluje 4 temeɗɗe 6
capanɗe nayi e jeɗɗi ko ɓen boni beddiɓe carte mumen to ndun ɗon tundu hay kartal gotal yakkaki toon e nder ɗeɗo carte noon Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje ɗiɗi 997 Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje ɗiɗi 987 UDP mbo gandanta Ousainou Dabo on darani ɗumen heɓi toon carte 800 carte 800 capanɗe jeenayi ɗum woni Ousainou Dabo mo andanta ko kañ darani UDP Mamma Kande heɓi toon carte 500 carte capannayyi e go'o Mamma Kande mo GDC darni o heɓi carte 551 PDOIS mo darni o ɗum woni Halifa Sallah kañ heɓi toon carte capanɗe jeetati e carte jeɗɗi carte capanɗe jeetati e carte jeɗɗi Abdoulaye Jammeh mbo NUP darni o heɓi toon carte capanɗe jeɗɗi e carte jeetati Abdoulaye Jammeh mbo NUP darni o heɓi toon carte capanɗe jeɗɗi e jeetati gandanta ko kañ darani hoore muɗum Essa Mbaye Fall kañ heɓi toon carte capanɗe 65 carte capanɗe 65 toto ñamina weskala ko Adama Barrow gañi toon nde wonno heɓi toon carte guluje ɗiɗi 980 e carte 6 Aliou. Thank you very much, Yaya, Bibi, and Loli. We are now from CRR. We now go to North Bank Region, Kerawan Administrative Area, Central Badibu, to be specific. In Central Badibu, there is 9,475 registered voters. Of these registered voters, 8,800 cast their votes. There was no invalid vote, and of this total number of votes cast, NPP President Adama Barrow got 3,927 votes, 3,927 votes NPP. UDP Ousainou Dabo 3,994 votes, 3,994 votes representing 45.4%. Mama Kande GDC got 606 votes, 606 votes, GDC 6.9%. PDOIS Halifa Sallah got 85 votes, representing 1%. NUP Abdoulaye Ijame gets 112 votes, 112 votes, NUP 1.3%, and Essa Mbaye Fall 76 votes, representing 0.9%. Independent candidate Essa Mbaye Fall gets 76 votes, representing 0.9%. That's the official results for Central Badibu constituency in the Kerawan administrative area, as announced by the returning officer of the Independent Electoral Commission, Aliou Momar Diagne. Over to you, Bibi. All right, thank you very much, Aliou Cissé. kon ba léegi rek ñu ñëw ànd ak yéen gannaaw bu ñu jéekoo si boobu tund ñu ngay dem na léegi si North Bank Region maanaam mu nekk si suufi Kerawan gox goxaan bi nag moo nekk muy Central Badibu. Central Badibu nag lu fa jotoon na am voters card maanaam yu nga xam ne am na fa muy carte bu ñoo war a dem pour sànni carte toll na si juróom-ñeenti junni ñeenti téeméer juróom-ñaar fukki nit ak juróom mooy ñi nga xam ne jox na leen muy carte bu ñu waroon a mën a demee pour sànni carte waaye nag si boobu lim nag juróom-ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméeri nit rek ñoo demoon sànni carte démba foofu na si Central Badibu moo tax nag si lim boobu yëpp nag ñu jotoon a sànni carte démba ñetti junni juróom-ñeneenti téeméer ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñoo sànni muy NPP jiite ko mu nekk Adama Barrow nekk National People's Party. United Democratic Party mu nekk UDP jiite ko mu nekk Ousainou Dabo moom am na fa ñetti junne juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukki nit ak ñeneent ñetti junne juróom-ñeneenti téeméer juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ko daldi sànni mu nekk UDP. Gambia Democratic Congress mu nekk GDC ku ko jiite mu nekk Mama Kande moom am na fa juróom-benni téeméer ak juróom-benn carte juróom-benni téeméer ak juróom-benni carte la Mama Kande am foofu na si Central Badibu. PDOIS jiite ko mu nekk Halifa Baboucar Sallah am na fa juróom-ñetti fukki carte ak juróom juróom-ñetti fukki carte ak juróom la am foofu na si biir Central Badibu. NUP mu nekk National Unity Party jiite ko mu nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh am na fa téeméer fukki carte ak ñaar téeméer fukki carte ak ñaar
independent candidate bi nag mu nekk Issa Mbay Fall foofu na si biir central Badebo am na fa juróom-ñaar fukki carte ak juróom-benn juróom-ñaar fukki carte ak juróom-benn suñ xaymaa nag si juróom-ñetti junne ak juróomi téeméeri nit yi nga xam ne ñoom ñoo jotoon a sànni carte juróom-ñetti junne ak juróom-ñetti téeméeri nit yi nga xam ne ñoo jot a sànni carte démb si central Badebo Adama Barrow nag moom UDP dañ ko fa gagné ndeka UDP am nañ fa ñetti junne juróom-ñeenti téeméer juróom-ñeent fukki carte ak ñeent moom mu am fa ñetti junne juróom-ñeenti téeméer ñaar fukki carte ak juróom-ñaar kon mu ngi mel ni comme foofu noonu UDP amaat na fa seen beneen ndam bu nga xam ne am na ko foofu noonu si biir Kerewan si biir tundi North Bank Region loolu baraka bake bibi se dun central Badebo dami ya lon ko wole be Kerewan North Bank Region tundo nyinkan jede ngaje mol milia lon ko wolle kuma karo ke carte fayran kayto la tatale mo wuli kononto keme nani tan wara wulani lulu mo wuli kononto keme nani tan wara wulani lulu mel nata carte o nyinta ka fay sibiti lungola atatale mo wuli sey keme kononto mo wuli sey keme sey mo wuli sey keme sey wolle carte ñin fay carte kese femman tiñaji patiol fanala fanna ñinto NPP Adama Barrow to yala ye carte kese wuli saba soto keme kononto muang anin woro wula carte kese wuli saba keme kononto muang anin woro wula UDP Usainu Dabo carte kese wuli saba keme kononto tan kononto nin nani carte kese wuli saba keme kononto tan kononto anin nani GDC Mama Kande ay carte kese keme woro soto anin woro carte kese keme woro anin woro PDOIS Halifa Sala ay carte kese tansay anin lulu ay wole gagné PDOIS carte kese tansay anin lulu ay wole gagné National Unity Party Mumu Abdoulaye Jamedi ay carte kese keme anin tang nin fula ay wole gagné carte kese keme tang anin fula ay wole gagné Independent candidate Mumu Essa Falti ay carte kese taw woro wula anin woro ay wole gagné carte kese taw woro wula anin woro ay wole gagné ñillemu kibaro ti miyalon ko wole soto kabona siamano bulu Mumu sirantioti Independent Electoral Commission tumomina ye ko sonsoro ke ye kensundiro ke ñin carte kese konto ñina kenyala kabona ate Central Badebo Kerewan North Bank Region tundo ñinto Yahya jarama lolli Kamara hajo musibe am en gaddana on konti carte gandanta de iwanima toto Badebo Central Kerewan North Bank Region to non carte guluje jeenayi temeɗɗe nayi capanɗe jeeɗɗi e joyi ko ɗum woni himɓe ɓanɓe toon carte e nder ɗum noon carte guluje jeetati e temeɗɗe jeetati ko ɗum woni carte pampaɗe toon sa laari han hay kartal gotal yakkaki to ndun ɗon tundu e nder ɗe ɗo carte beddaɗe noon Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje tati e temeɗɗe jeenayi e noga e jeeɗɗi Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje tati temeɗɗe jeenayi e noga e jeeɗɗi UDP mbo darni o ɗum woni Usainu Dabo kañ heɓi toon carte guluje tati temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeenayi e nayyi Usainu Dabo mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje tati temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeenayi e nayyi mo GDC darni o ɗum woni Mama Kande kañ heɓi toon carte temeɗɗe jeego e carte jeego Mama Kande heɓi toon carte temeɗɗe jeego e carte jeego mo PDOIS darni o Halifa Sala ka heɓi toon carte capanɗe jeetati e carte joyi Halifa Sala mbo PDOIS darni o heɓi toon carte capanɗe jeetati e carte joyi NUP ɗum woni Abdoulaye Jamme kañ heɓi toon carte temedere e carte sappo e ɗiɗi e Abdoulaye Jamme mbo NUP darni o heɓi toon carte temedere e carte sappo e ɗiɗi gandanta kañ darani hoore muɗum independent candidate Essa Mbay Fall kay heɓi toon carte capanɗe jeeɗɗi e carte jeego Essa Fall heɓi toon carte capanɗe jeeɗɗi e carte jeego e toto Central Badebo toon kala ko Usainu Dabo mbo UDP darni o gañi to ndun ɗon tundu e nde wonno heɓi toon carte guluje tati temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeenayi e nayyi. Over to you, Aliou. Thank you very much, Yahya Jawo. We now move to Lower Badebo constituency, also in the Kerewan administrative area. In Lower Badebo, we have 8,917
registered voters. Of this figure, we have 8,162 who have cast their votes in yesterday's voting, and there were 2 invalid votes. Of this number of votes cast, 8,162, we've seen NPP, President Adama Barrow, gets 3,828 votes, 3,828 votes, representing 46.9%. UDP, Usainu Dabo, 3,638 votes. Usainu Dabo, 3,638 votes, representing 44.6%. Mama Kande, GDC, 433 votes. Mama Kande, GDC, 433 votes, representing 5.3%. PDOIS, Khalifa Abubakar Saleh, 99 votes. PDOIS, 99 votes, representing 1.2%. NUP, Abdoulaye E. Jammeh, 81 votes, representing 1%. Abdoulaye Jammeh, 81 votes, representing 1%. And Esambay Fall, independent candidate, 83 votes. Esambay Fall, independent candidate, 83 votes, representing 1%. So that's the official result for Lower Badebo constituency as announced by the returning officer Alhaji Aliou Momar Ndiaye. Over to you, Bibi. jërëjëf Aliou ñu ñëw ànd ak yéen ba léegi si suufi Kerewan mu nekk si North Bank Region gox-goxaan mi nag moo nekk Lower Badebo. Lower Badebo nag gannaaw bi nga xam ne am nañu fa amoon voters card maanaam carte bu ñu waroon a sànni carte muy démba tollu woon na si lim muy juróom-ñetti junne juróom-ñeneenti téeméer fukki nit ak juróom-ñaar ñoo jotoon na am muy voters card waaye nag si boobu lim nag juróom-ñetti junne téeméer juróom-benn fukki nit ak ñaar ñoo jotoon na sànni carte démba pour juróom-benn nit yi nii waaye nag si boobu lim nag ba léegi ñaari nit nag si boppam seen carte yi soo doon a dugg nag si kees yi ñi nga xam ne ñoom lañ ko bëggoon a sànni maanaam dugg doon si kees yi kenn mu nekk 2 invalid votes moo tax nag si boobu lim nag muy NPP muy National People's Party jiite ko mu nekk Adama Barrow am na fa ñetti junne juróom-ñetti téeméer ñaar fukki carte ak juróom-ñett ñetti junne juróom-ñetti téeméer ñaar fukki carte ak juróom-ñett la Adama Barrow am foofu na si Lower Badebo am United Democratic Party mu nekk UDP am na fa ñetti junne juróom-benni téeméer fanweeri carte ak juróom-ñetta ñetti junne juróom-benni téeméer fanweeri carte ak juróom-ñett la UDP am foofu na si biir Lower Badebo am Gambia Democratic Congress mu nekk GDC jiite ko muy Mama Kandeh am na fa ñeenti téeméer fanweeri carte ak ñett ñeenti téeméer fanweeri carte ak ñett PDOIS jiite ko mu nekk Halifa Baboucarr Sallah foofu na si biir Lower Badebo am na fa juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeneent juróom-ñeneent fukki carte ak juróom-ñeneent National Unity Party mu nekk NUP jiite ko mu nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh am na fa juróom-ñetti fukki carte ak benn juróom-ñetti fukki carte ak benn la am foofu na si biir Lower Badebo independent candidate bi nag mu nekk Issa Mbay Fall am na fa juróom-ñetti fukki carte ak ñett juróom-ñetti fukki carte ak ñett suñ xaymaa nag muy ñu jotoon na sànni carte nag démb foofu na si biir Lower Badebo toll woon na si juróom-ñetti junne téeméer juróom-benn fukki nit ak ñaar bokk ak ñaar ñi nga xam ne si boppam seen carte dugaloon si keesi kenn moo tax nag Adama Barrow na mu jotoon na jël nag ndam li foofu na si biir Lower Badebo ndeg moom jot na moo am muy lu war a toll si ñetti junne juróom-ñetti téeméer ñaar fukki carte ak ñett soo koy xayma ne si téeméer bu nekk am na fa ñeent fukk ak juróom-benn yi nga xam ne ñoom ñoo ko jotoon a jox muy boobu ndam foofu na si biir Lower Badebo loolu abaraka bibi be Lower Badebo le Kerewan man sa mutaton Kerewan North Bank tundo nyinkam mol milia lonko wolle carte keso so pour ka fay wo tundo nyinto tatale fo mo wuli sey keme konon to tang anin worwula wolle kuma karo ke kayto nyinna mel nata carte fay wolle tata fo mo wuli sey keme killing tang woro anin fula wolle nata carte keso nyin fay carte kese fula wolle man fay ku ni nata pati wol fana la fanna nyinto NPP Adama Barrow toyala carte kese wuli saba soto keme sey muang anin sey carte kese wuli saba keme sey muang anin sey UDP carte kese wuli saba taw woro anin carte kese wuli saba keme woro tan saba anin sey carte kese wuli saba keme woro tan saba anin sey yewole ganye wo tundo nyinkam GDC Mama Kandeh ay carte kese keme nani soto tan saba anin saba carte kese keme nani tan saba anin saba yewole ganye ji PDOIS Halifa Sallah
carte kese keme carte kese tan kononto anin kononto carte kese tan kononto anin kononto National Unity Party Abdoulaye Jammeh ay carte kese tan sey anin killing ay wala gagneji carte kese tan sey anin killing independent candidate memu esa falti ay carte kese munta don tan sey anin saba ay wala sotoje carte kese tan sey anin saba nyille keta kutimi alon ko ngole soto kabona chiamano IEC bulu tumo mina lanke na moroke kontiro na Kenya la kabona lowa badibu Kerewan North Bank region tundo nyinka ganyo sotota je fana kabona NPP patiyo nyin na fana la memu Adama Baroti Yahya jarama lolli hajo musibe amen gaddana on konti carte gimmori di toto lowa badibu Kerewan North Bank region to ndudo tundu non carte guluje jetati temedde jeenayi sappo e jeɗɗi carte ko ɗum bindino bindano to on ɗon dula carte noon guluje jeetati temedere capanɗe jeego e ɗiɗi ko ɓen beddi carte mumen heɓima noon carte ɗiɗi ɗe gandanta ko ɗen jakki to ndun ɗon tundu e nder ɗon ɗon carte beddaɗe Adama Barrow mo NPP darni o heɓi toon carte guluje tati temedde jeetati e noga e jeetati Adama Barrow mo NPP darni o heɓi toon carte guluje tati temedde jeetati e noga e jeetati mo UDP darni o ɗum woni Ousseynou Dabo kañ heɓi toon carte guluje tati temedde jeego e capantati e jeetati Ousseynou Dabo mbo UDP darni o heɓi toon carte guluje tati temedde jeego e capantati e jeetati mbo GDC darni o ɗum woni Mamak Kande kañ heɓi toon carte temedde nayyi e carte capantati e tati mbo PDOIS darni o ɗum woni Halifa Sallah kañ heɓi toon carte capanɗe jeenayyi e jeenayyi Halifa Sallah mbo PDOIS darni o heɓi carte capanɗe jeenayyi e jeenayyi Abdoulaye Jammeh mbo NUP darni o heɓi toon carte capanɗe jeetati e kartal gotal carte capanɗe jeetati e kartal gotal daraniɗo hoore muɗum independent candidate Essa Mbaye Fall kay heɓi toon carte capanɗe jeetati e carte tati ko ɗum woni toto tundu Lowa Badibu Kerewan North Bank region nduɗo tundu noon ko Adama Barrow de titinne gañi toon ɓay mbo heɓi toon carte guluje tati temedde jeetati e nogay e jeetati. Over to you, Ali. Administrative area where we have the total number of registered voters in Jokado is 11,357 voters, and then of this figure we have 10,401 who cast their votes. There was only one invalid vote. Of this was cast NPP Adama Barrow. That's 5. Yes. All right. So for the results from Jokado, which is in Kerewan North Bank region, as Ali highlighted earlier, the total number of registered voters are 11,357, and out of that number, 10,401 casted their votes, and there was only one invalid vote. Now, out of the 10,401 votes that were casted, NPP candidate Adama Barrow had 5,980 votes, and UDP candidate Ousseynou Dabo secured 1,702 votes. For Barrow, 5,980, that is about 57.5% of the votes. And for UDP candidate Ousseynou Dabo, 1,702 votes, that is about 16.4% of the entire votes that were casted in Jokado. For Mama Kande of the GDC, he secured 1,716 votes. That is about 16.5% of the votes. Halifa Abubakar Salah of Doi, 621 votes. That is 6% of the votes casted in Jokado, Kerewan, North Bank region. Abdoulaye Ibrahim Jammeh of National Unity Party, 165 votes.
that is 1.6% of the votes casted in Jokadu, and Esa Mbai Fall independent candidate 217 votes, that is 2.1% of the votes. So just a quick reminder again before I bring in BB, that these are the votes that were casted in Jokadu district, which is in Jokadu constituency, which is in Kerewan, North Bank region. Of the 11,357 registered voters, 10,401 casted their votes, and there was only one invalid vote. The NPP is still leading. Bibi. jërëjëf Ansumana SO Niassi ñu ñëw nag ànd ak yéen si ba léegi si suufi Kerewan mu nekk si tundi North Bank region gox goxaan bi nag moo nekk muy Jokadu nekk nag tund bu nga xam ne tam ba léegi tund bu mag la suñ bàyyi xel nag si ñu nga xam ne ñoo jotoon a am naka muy carte bi muy voters card pour waroon a bokk si sànni carte bi démba toll woon na si fukki junne ak benn ñetti téeméer juróom fukki nit ak juróom-ñaar ñoo nekk ñu nga xam ne ñoom ñoo jotoon a am muy carte bi di voters card waaye nag ñu nga xam ne ñoom mënoon a sànni carte démb moo toll si fukki junne ñeenti téeméer ak benn nit fukki junne ñeenti téeméer ak benn nit ñoo jotoon a sànni carte démb si am seen sànnikaay bi foofu na si bi Jokadu constituency waaye nag si boobu lim nag am na benn carte bu nga xam ne dugg doon si muy kees yi juróom-benn nit yi kenn si ñoom moo tax nag si boobu lim nag muy si fukki junne ñeenti téeméer ak benn nit yi nii am juróomi junne juróom-ñeneenti téeméer juróom-ñetti fukki nit ñoo sànnil muy NPP di Adama Barrow nekk National People's Party United Democratic Party mu nekk UDP ñoom jot nañu am foofu na muy junne juróom-ñaari téeméer ak ñaari karta junne juróom-ñaari téeméer ak ñaari karta GDC mu nekk Gambia Democratic Congress ku ko dali jiite moo nekk Mama Kandeh ñoom jot nañu fa am ñoom muy junne juróom-ñaari téeméer fukki karta ak juróom-benn junne juróom-ñaari téeméer fukki karta ak juróom-benn leen am foofu na si biir Jokadu nekk si biir tundi Kerewan si biir North Bank region am PDOIS muy parti bu nga xam ne ku ko jiite moo nekk Halifa Babacar Sallah am na fa muy juróom-benn téeméer ñaar fukki karta ak benn juróom-benn téeméer ñaar fukki karta ak benn la Halifa Sallah am foofu na si biir muy Jokadu am NUP mu nekk National Unity Party ku ko jiite moo nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom am na fa muy téeméer juróom-benn fukki karta ak juróom téeméer juróom-benn fukki karta ak juróom la Abdoulaye Ibrahima Jammeh am foofu na si biir Jokadu am Issa Mbay Fall nekk independent candidate moom am na Jokadu muy ñaar téeméer fukki karta ak juróom-ñaar ñaar téeméer fukki karta ak juróom-ñaar la Issa Mbay Fall am foofu na si biir tundi Jokadu suñu xayma nag ñi nga xam ne ñoo jote démb sànni karta toll na si fukki junne ñeenti téeméer ak benn nit ñoo jotoon a sànni karta waaye mu am kenn ku nga xam ne nag kartaam bi soo doon a dugg nag si muy booyu kees waaye nag moo tax nag jamono yi nag muy Adama Barrow moom moo gañewaat foofu noonu si biir Jokadu moom am na fa juróomi junne juróom-ñeenti téeméer juróom-ñetti fukki karta la jote am foofu kon maanaam si gàttal suñu ko xayma ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow gañewaale na fukki yoon ak ñeneent si muy gursool si nga xam ne moo gën a gëm jamono ji nii si loxo muy IEC muy Independent Electoral Commission loolu abaraka bake bibi hanisa mbe Jokadu tundol to mem felenti Kerewan North Bank region tundo nyinkan mol milia lonko wolle kuma karo ke carte fayran kayto nyina ta telephone mo wultan nin killing keme saba talulu ani warawula wolle kuma karo ke kayto nyina mel nata carte fay ta telephone mo wulitan keme nani anin killing wolle carte fay mo wulitan keme nani anin killing carte killing wole mon fay ku patiyol la fanna nyina NPP nyaton ko Adama Barrow ay carte kese wuli lulu soto keme kononto tansay carte kese wuli lulu keme kononto tansay ayole soto UDP Usainu Dabo ay carte kese wuli killing soto keme woro wula anin fula carte kese wuli killing keme woro wula anin fula GDC Mama Kandeh ay carte kese wuli killing soto keme woro wula tang anin woro wula carte kese wuli killing keme woro wula tang anin woro wula PDOIS Halifa Sallah ay carte kese keme woro muang anin killing ay wala soto carte kese keme woro muang anin killing NUP mumu National Unity Party Abdoulaye Jammeh ay carte kese keme taw woro anin lulu ay wala gagné carte kese keme taw woro anin lulu independent candidate Esa Mbay Fall ay carte kese keme fula tang anin woro wula ay wala gagné
carte kese keme fula tang anin woro wala ay wala gagné jokadu kerewan North Bank region tundo nyinkam e jefanan koro siro keta kode nyaton ko Adama Barrow mi alon ko atelamu NPP la pati nyaton kote gagné bote tolle la fanna la tumo minna ye carte kese wuli lulu soto keme kononto tanse soto wonata ke kutimi ya lonko IEC la sirantio mimo Aliou Maman Jaiti atele nyin kuma kaunta ke bambandi ke sembentu ya tumo mina kankularo ke kabona IEC la bumba nyinto yahya abarka bake lolli camara hajo musibe am en gaddana konti carte ngiwrude toto jokadu leydi kerewan North Bank region ton non himbe guluje widama carte guluje sappo e goo carte temedde tati capanɗe joyi e jeɗɗi ko ɗum windano to ndun ɗon tundu e nder ɗum yimɓe guluje sappo temedde nayyi e goo ko ɗum beddi carte ton noon heɓima kartal gotal ngal gandanta ngal yakkima toon e nder ɗe ɗo carte beddaɗe Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje joyi temedde jeenayyi e capanɗe jeetati Adama Barrow mbo NPP darni o heɓi toon carte guluje joyi temedde jeenayyi e capanɗe jeetati UDP mbo darni o ɗum woni Ousainou Dabo kañ heɓi toon carte wulure temedde jeɗɗi e carte ɗiɗi Ousainou Dabo heɓi toon carte wulure temedde jeɗɗi e carte ɗiɗi Mamma Kande mbo GDC darni o kañ heɓi toon carte wulure temedde jeɗɗi e carte sappo e jeego Mamma Kande heɓi toon carte wulure e carte temedde jeɗɗi e sappo e jeego Halifa Sallah PDOIS mo darni o kañ heɓi toon carte temedde jeego e nogay e goo Halifa Sallah mbo PDOIS darni o heɓi toon carte temedde jeego e nogay e goo NUP mbo darni o Abdoulaye Ibrahima Jammeh kañ heɓi toon carte temedere e capanɗe jeego e carte joyi Abdoulaye Jammeh mbo NUP darni o heɓi toon carte temedere e capanɗe jeego e joyi daraniɗo hoore muɗum independent candidate Essa Mbaye Fall kañ heɓi toon carte temedde ɗiɗi e sappo e jeɗɗi carte temedde ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko ni konti o woniri toto tundu jokadu komin tan no iwrani minen toto independent electoral commission ɓe gandanta ko ɓen kippi kulle beddagol carte ɗo he leydi Gambia. Over to you, Eso. Jarama Yaya, many thanks to my colleague Yaya, Biran and Loli for a splendid rundown of the election results, in the various local languages, Mandinka, Wolof, and Fula to be specific. Now we will take a look at other results. We still stay in North Bank region, and we take a look at results from Lower Badibu, where the registered number of voters is 8,917 in Lower Badibu, the North Bank region, and there, the NPP candidate, yes, all right, okay, I'm all right. So I'm afraid we'll have to move on to the national, votes. As far as all the votes that have been announced as of now, by the chairman from since yesterday. So far as it stands, of the 962,157 registered voters, so far 137,057 votes have been counted and officially announced by the IEC chairman out for the 16 constituencies, out of which 19 invalid votes have been registered. So far, from the 16 constituencies that have been announced by the returning officer, the IEC chairman, the NPP is still leading. Candidate President Adama Barrow, out of the 137,057 votes that have been counted, he secured 73,284 votes, and that is about 53.5%
of the votes that have been casted and announced by the IEC chairman for the 16 constituencies that have already been announced. Ousainou Darboe of the UDP secured 43,252 votes. That is about 31% of the 137,057 votes that have already been counted and announced for the 16 constituencies. GDC's Mama Kande so far secured 10,259 votes, which is about 7.5% of the national votes that have been announced so far by the IEC chairman. And Halifa Abubakar Saleh of Doi secured 6,665 votes, which is about 4.9% of the national votes announced so far. Abdullah Ibrahima Jammeh of the National Unity Party secured 1,302 votes of the national votes announced by the IEC chairman from the 16 constituencies, which is about 0.9%. And finally, Esam Baifal, independent candidate, secured 2,295 votes, national votes of the 16 constituencies that have been announced so far by the IEC chairman, who is also the returning officer, which is about 1.7%. Just a quick reminder again, so far of the 962,157 votes that were registered for this year's election, 137,057 votes have been counted and announced by the IEC chairman for the 16 constituencies that have already been announced, with Adama Barrow of the NPP still leading by 53.5%, followed by Ousainou Darboe of the UDP on 31.6% so far. Bibi. jërëjëf bu baax a baax muy Ansoumana Sow Niasse si tënk bu nga xam ne jot nga koo tënk si fukki gox-goxaan ak juróom-benn yi nga xam ne moom la IEC génneegum ne yooyu la ñu mën a amagum si jamono jii nii ñu ngi seen ko bàyyi xel nag si gannaaw tënkoon leen mu ëpp doole bi yëpp li nga naa gis seen kanam nag mooy kenn ku nekk lu mu jot a amagum si ñuy sànneegum carte nag muy si fukki gox-goxaan ak juróom-benn yi nga xam ne moom leen jot a amale fii nii si QTV si gox-goxaan yooyu nag bokk na si mu nekk Tundi Serekunda yéen a gox-goxaan ne si biir Ñaamina yéen yaa ngi nekk si Kiyang yéen yaa ngi nekk si Jaara Banjul moom jeex na Jokaado commencé nañ ko Janjanbureh moom tam jeex na ak yeneen tund yi nga xam ne si boppam laalaguñ ko waaye da ngaa gis ne nag si boobu lim bu nga xam ne ndek soo leen fàttale ko si ñu nga xam ne nag ren ji ñoo jot a am muy voters card muy carte bu war a tax ba ñoom ñu war a mun a fal mbaa ñu war a folli toll na si juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukki junni ak ñaar téeméer juróom fukki nit ak juróom-ñaar ñoom ñoo jot a am ren muy voters card waaye nag ñu jot a sànni wàlle nag carte nag ren jii nii moo toll wàlle si téeméer ak fanweeri junne juróom-ñaar juróom fukki nit ak juróom-ñaar ñoo sànnegum nag carte nag jamono ji si fukki gox-goxaan ak juróom-benn yi nga xam ne waxaale nañ ko fii si QTV te mu nekk si diggante mu juróom-benn nit yi nii moo tax nag ñu dal di ko tënk nag si kenn ku nekk lu mu jotaguma am atama soo ko war a xayma si percentage lan ak lan la war a dal toll ñu njëkkee ko nag si NPP muy National People's Party ku ko jiite mu nekk Adama Barrow muy NPP moom amaale na lu war a toll si juróom-ñaar fukki junne carte ak ñett ñaar téeméer juróom-ñetti fukki carte ak ñeneent juróom-ñaar fukki junne ak ñett ñaar téeméer juróom-ñetti fukki carte ak ñeneent la amagum si ñu sànniwaale carte si fukki gox-goxaan ak juróom-benn yi nga xam ne waxaale ne ko fii si gannaaw suñ ko xaymaa nag si percentage maanaam su nekkee téeméer la amaale na fa muy genn wàlla bu tegal ñett maanaam 53.3% 0.5% kay ñu ñëw nag si United Democratic Party mu nekk UDP ku ko jiite mu nekk Ousainou AMN Darboe moom nag si boobu lim bu nga xam ne ñoo jot a sànni wàllu carte comme ni nga ko waxee si fukki gox-goxaan ak juróom-benn yi nii amaale na fa ñeent fukki junne ak ñett ñaar téeméer juróom fukki carte ak ñaar ñeent fukki junne ak ñett ñaar téeméer juróom fukki carte ak ñaar la amagum si ñu jot a sànni wàllu carte si comme ni nga ko waxee si gox-goxaan yi nii fii si biir réewi Gambia soo ko war a xayma nag si wàllu muy percentage maanaam si wàllu muy xayma dina war a toll si téeméer bu nekk fanweer ak benn yu tegal juróom-benn maanaam 31.6%. ñu ñëw nag si Gambia Democratic Congress mu nekk GDC mu nekk parti bu nga xam ne ku ko jiite moo nekk Mama Kandeh moom si boobu lim nag am na fa fukki junne
ñaar téeméer juróom fukki carte ak juróom-ñeneent fukki junne ñaar téeméer juróom fukki carte ak juróom-ñeneent ñoom ñoo ko jot a sànnil muy si gox-goxaan yi muy fukki gox-goxaan yi ak juróom-benn yi nga xam ne waxaale nañ ko fii nii soo ko war a xayma nag daanaka mun na moo toll si téeméer bu nekk juróom-ñaar yu tegal juróom muy 7.5%. ñu ñëw nag si PDOIS ku nga xam ne ku ko jiite mooy Halifa Babacar Sallah si boobu lim nag moom ñu ko sànnilagum nag tolluwaale na si juróom-benn junne juróom-benn téeméer juróom-benn fukk ak juróom juróom-benn junne juróom-benn téeméer juróom-benn fukk ak juróom ñoo ko sànnilagum nag carte si fukki gox-goxaan ak juróom-benn yi nga xam ne waxaale ni ko fii nii soo ko xayma nag si wàllum pourcentage daanaka su nekkee téeméer la am na fa ñeent yu tegal juróom-ñeneent maanaam 4.9%. ñu ñëw nag si National Unity Party muy parti bu nga xam ne ku ko jiite moo nekk Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom jot na moo amaale junne ñetti téeméer ak ñaari carte junne ñetti téeméer ak ñaari carte loolu la amagum nag si wàllum sànni carte bi soo ko war a xayma nag si nekkee téeméer la moom de mën na moo am sax amaale na muy daanaka benn soo ko war a xayma muy 0.9% la amagum si boobu limb nga xam ne ñoo jotaguma sànni si fukki gox nga xam ne ak juróom-benn yi yu jotagu amagum fii si biir QTV mbujanteel bi nag mooy independent candidate bi di Issa Mbay Fall moom am na ñaari junne ñaari téeméer juróom-ñeneen fukki carte ak juróom ñaari junne ñaari téeméer juróom-ñeneen fukki carte ak juróom la amagum si fukki gox nga xam ne juróom-benn yi nga xam ne de sànni waale nañ ko carte na muy fii nii ñu jot ko na fii si biir QTV Alaaji Mooma Njaay daal di ko yébaane suñu waree xayma nag ñëpp si ñi nga xam ne ñoo jot a sànni waale carte si jamono ji muy si gox goxaan yi nii moo toll si téeméer ak fanweeri junne ak juróom-ñaar juróom fukki nit ak juróom-ñaar ñoo jot a sànni ñu nga xam ne seen carte nag dugg si benn kees toll na si fukki nit ak juróom-ñeent kon nag suñ ko war a xayma nag daanaka nag ku jëlagum nag ndam li si fukki gox nga xam ne ak juróom-benn yi nii mooy Adama Barrow mu nekk moom moo jiite muy parti bi di NPP topp si mu nekk UDP muy United Democratic Party topp si mu nekk muy Mama Kandeh moom mu nga xam ne moo nekk ñetteel bi den nga am PDOIS Halifa Sallah den nga soog am ku nga xam ne moo nekk Issa Mbay Fall mbujanteel bi moom moo nekk muy National Unity Party suñu xaymaa nag si gagné bi nag fu mu gënoon a bëriwaale nag si ñoom ñi ñëpp UDP amaale neen muy ñetti place yu nga xam ne ñoom ñoo ko gañewaale waaye nag NPP am neen fukki place ak ñett yu nga xam ne gox-goxaan yi ñoom ñoo ko dal di jiite loolu abaraka baake bibi komi yafo ñamen abo wole ñama ñine mu kibaroti mi yalon ko ñin tembe na nga wole ken suñu kanka bonan tundol to tare ñil be keta kuti mi yalon ko ya be la ño kane ka je ko de ya ta ka senka ndana ka kuti mi yanko wole botana chairmano IEC bulu silambe min kela dron wole mo nga ta nga jube tundol to mi yalon ko wole mo carte kesol timel lata ño kan carte kesol mi yalon ko wole kuma kata Gambia diwul la atata le fo wuli keme kononto taw woro keme wuli keme kononto taw woro keme woro mbawo tala kuke kuma karo mi ya lonko wole keta carte fayran kaytola atata le fo wuli keme kononto keme woro tam keme woro ning fula keme anin tan lulu anin woro wala wolle nata carte ke so nyin soto mel nata carte o nyin ta ka faya atata le fo wuli keme tan mo wuli keme tan wo tan saba nin woro mo wuli keme tan saba anin woro wala tan lulu anin woro wala wolle nata carte ke so nyin ta ka fay carte keso mi ya lonko wule mon dung hani box killing kono atata le fo carte kese tang anin kononto patiol fana to yala pati folo be mem jube la wole mo NPP Adama Barrow la pati o nyinti ate carte kese wuli keme mutadrom carte kese tang woro keme woro wala sab anin saba wuli carte kese wuli mutadrom tan woro wula ani saba ayole soto keme fula tan sey ani nani carte kese wuli woro wula ani saba keme fula tan sey ani nani ni nata UDP patiola carte kese mutadrom wuli keme nani ani saba keme fula talulu ani fula carte kese wuli keme nani ni saba carte kese wuli keme fula tan lulu anin fula ayole gagné ni wuli tan nani ni saba carte kese wuli tan nani ni saba
keme fula talulu anin fula ay wala gagné. GDC Mama Kande ay quartier kese wuli tang keme fula talulu anin kononto ay wala sago. Quartier kese wuli tang keme fula talulu anin kononto. PDOIS Halifa Sala quartier kese wuli woro keme woro taw woro anin lulu. Quartier kese wuli woro keme woro taw woro anin lulu. National Unity Party Mumu Abdoulaye Jammeti ay quartier kese wuli kiling keme saba anin fula. Quartier kese wuli kiling keme saba anin fula. Independent candidate Mumu Esa Falti ay quartier kese wuli fula soto keme fula tankononto anin lulu. Quartier kese wuli fula keme fula tankononto anin lulu. Nyine mu kuti mi ya lonko ye wole be ken sunyo kan tumo mina kan kularo botanang ay isi la chiamano bolo tundol to taring mi ya lonko nyin tembe na ngolle kan kulajam fulo carte la konto nyin na hapo nyinto nyin tembe na ngaje ko de Adama Baru atele mo mod mi ya lonko atele be nyaato fulo wonoma ye UDP fana soto be bulari nyono ma tenne GDC Halifa Sallah katafo Esa Mbay Fall ani Abdoulaye Jamme ñillem kudimi ya lon ko ngole stofulu ni nata kensundirola tundol to tare a jarama bete lolli em camara musidɓe am haajo no ɓe kaliri ni tan nde wonno kontiɗi giwri e tunduji kewɗi e leydi ndi nde ɗo yolde ko yottani minen ɗo e QTV sa laari e nder leydi ndi piw hikka ko ɓangi carte ko yahi ha guluje temeɗɗe jeenayyi e capanɗe jeego e ɗiɗi carte temedere e capanɗe joyi e jeeɗiɗi e nder ɗum noon yimɓe pampiɓe carte mumen ɗe jahi ha guluje temedere e capanɗe tati e jeɗɗi e carte capanɗe joyi e jeeɗiɗi nder leydi ndi piw carte ɗe gandanta ko ɗen goni ɗe moƴƴani walla beddaka a feewi jahanima ha carte sappo e jeenayyi e nder ɗum noon musidɓe am so a laari han e ɗeɗo carte beddaɗe e MPP gandanta ko Adama Barrow darani ɗumen heeɓi e nder ɗo carte capanɗe jeɗɗi e guluje capanɗe jeɗɗi e tati e carte temeɗɗiɗi e capanɗe jeetati e nayyi Adama Barrow mbo MPP darni o heeɓi carte guluje capanɗe jeɗɗi e tati e carte temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeetati e nayyi UDP mbo darni o ɗum woni Ousainou Dabo kañ heeɓi e nder ɗeɗo carte guluje capannayyi e tati e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi e ɗiɗi mbo UDP darni o ka heeɓi carte guluje capannayyi e tati e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi e ɗiɗi Mamma Kande mo gandanta ko GDC darni ɗum kañ heeɓi e nder ɗeɗo carte guluje sappo e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi e jeenayyi Mamma Kande kañ heeɓi carte guluje sappo temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi e jeenayyi Halifa Sallah mo gandanta PDOIS darni ɗum kañ heeɓi e nder ɗeɗo carte guluje jeego temeɗɗe jeego e capanɗe jeego e joyi PDOIS mo darni o Halifa Sallah kañ heeɓi carte guluje jeego temeɗɗe jeego e capanɗe jeego e joyi mbo NUP darni o ɗum woni Abdoulaye Ibrahima Jammeh kañ heeɓi hen carte wulure e temeɗɗe tati e carte ɗiɗi carte wulure carte temeɗɗe tati e carte ɗiɗi independent candidate daraniɗo hoore muɗum ɗum woni Esa Mbay Fall kañ heeɓi carte guluje ɗiɗi e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e joyi e nder ɗeɗo carte ɗe gandanta e ko ɗum wedda taw no Independent Electoral Commission jottinari minen kibaruji ɗi e ndeɗo yolnde so ñaasi jarama Yaya jerejef Biran Abaraka Loli viewers, I'm afraid we'll be taking a break, but just a quick reminder that so far we've covered 16 constituencies and we have 37 more to go, 37 remaining constituencies rather to cover. So do stay with us as we bring you live images of whatever is happening at the IEC, and of course we'll also be engaging our colleagues in all the regions across the country. Until then, do stay with us. We'll be with you soon.